for today's match. Sinu Naik and Bombay Kiran are the officials, and Kondal Reddy and Srikanth Reddy are the official scorers for today's match. I am Chandrasekhar, and with me Mr. Pawan in the com box. MVL broadcasters are the official broadcasters for this tournament. They are doing a good job right from the inaugural. All is set to roll the first ball. So thank you so much, Mr. Chandrasekhar. It's a great feel for me to share the commentary box with you. And successfully phase 2 is on and likely to proceed to phase 3 as well. And Hyderabad, this time they didn't have enough wins, so they will definitely take this tournament much serious. The upcoming matches are more crucial for them to improve their chances. Describing the things on field, Khammam won the toss and they decided to bat first, but still there is a bit of moist, and as the sunlight projects up, there are eminent chances for the batsman to score the runs. And as you said, Mr. Harish Rao, the former minister, has developed this so much. Siddipet will be definitely thankful to him. And of course, he's a tremendous sportsman. Even now, at the age, he plays well. His opponent later. Don't go much. And all set for the start here, Khammam. Men in blue will bat against men in black. We have got a straight view. We're at NTPC Godavarikani, where we have the view where the pitch was a bit cross, with a glance from the commentary box. Left-handed combination, so the app is getting ready. In the meantime, I could see it must be Teja Naidu who would start batting. All set, Hyderabad bowling to Khammam. Here we go. First ball. Right on the target. Nicely driven, but right to the field, red covers. Started with a dot ball. Openers ఎవరు? Teja and Reddy ఏదో ఉంది సార్. Harshil Reddy. Harshil Reddy, Teja Naidu and Harshil Reddy started the proceedings for Khammam after elected to bat. Teja nicely placed it to third man, reason for a single. Khammam get off the mark with that single. Bowler. It is Pandey who started. Pandey has bowled for Hyderabad. This is Tuesday, but Pandey has started the bowling procedures. Pandey. But of course, maybe he is very jovial at the dressing room. He might be called after. That's for sure. Teja Naidu has got off the mark. చెప్పినా దాన్ని కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. గుర్తుపెట్టుకో కామెంటరీ. Sir. It's Harshil Reddy, one of the players in form for Khammam, and what a pace outside the off stump, making the batsman to get into the drive. Pandey getting good swing
As Pawan mentioned, naturally there will be some dew on the surface in the morning, at least for the half an hour, will help the bowlers undoubtedly. So, how Pandey and his pace mates will make use of this. This is a wide. Down the leg side, the bowler has just lost a bit of grip on that. The Morning over, this first over is still going with very quiet and calm. That's the reason even in the commentary box, the commentators are not geared up. yes, just like the shots on from the batsman, even we get a lot more descriptions if the match goes on happening, and this one is too good to watch. Inside edge, results for nothing. From this Left point and of view, left and right combination, Teja Naidu and Harsha Reddy are started the batting for Khammam after elected to bat. Once again, a gentle reminder to all the viewers, this is Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League, nicely organized by Agam Rao, head of the tournament, and of course, Vishaka Industries are the main sponsors for this tournament. The sports enthusiast, Mr. G. Vivek, the Cabinet Minister for Telangana State, has initiated and sponsoring this tournament. It's a very good opportunity for all the rural players to exhibit their talent at a big venues. The first phase held at Hyderabad. They are all very fortunate to play at Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, and then one of the historical venue, Gincana. This time nicely cut, but there is a fielder placing at third man. A good over to end, including a wide. It is 4 for no loss. Really a good start by Pandey, not given in the any room to the batters in the first over. Generally, the batsmen will try to look to get maximum runs in the power play. But really very good beginning by Pandey. Now, also Hyderabad needs the wins, as there are many players who seem to be new to each other. So the coordination has to be maintained. They need to mix up as a good team, knowing each other's abilities. And I feel this is not the regular Hyderabad team. yeah, of course, the rule is very clear that any state player is not allowed to participate in the tournament, because the others who are talented and who are waiting to knock the door for state, they are only be allowed to play in this tournament. If suppose the gates are opened, all the senior players and Ranji Trophy players will come and play. So the charm of the tournament definitely will go down, and the purpose of the tournament will not be survived. True. So it's a good move. That's a good condition, in fact, to implement. The talented players from all over the Telangana state, but the condition is no one is allowed who played for the state at any level, let it be under 14, 16, 19, 23, Ranji Trophy, even the retired Ranji Trophy players, who are all, once he wore that state cap, he is not allowed. It's a very strict rule implemented.
That's the reason this concept is very successful. Almost we are half the way of the tournament. It's going day by day, attracting and day by day getting the viewers. Viewership is day by day is increasing, the thousands now. So that's the reason, and no doubt these players are not disappointing anyone. Already 2 centuries have been scored here, and 3 wicket hauls are there, many, and even 4 wicket haul is there. So likewise, good catches, good groundwork, ground field, everything. So really, these players are winning the hearts of the cricket lovers in Telangana. Once again, going for a drive, very good line. A puller length delivery invited the batsman to drive. A miss hit will Cover's fielder is ready to take even of the middle of mid off. Of course, a fine nick definitely will go into the keeper's glove. So very good fielding placement is set up. So far, it has been beneficial going by Hyderabad. And as you said, thanks to the management for being so transparent with the players. Once again, swing and miss. So far, 3 dot balls. A perfect beginning to the Hyderabad. Even they are asked to bowl. And there is a lot more craze here we find in Siddipet, where one of the huge trophies in the past, it was CM KCR Cricket Trophy was held, and recently Telangana Gold Cup, where hundreds of teams participated first, and a district level tournament which is Telangana Gold Cup that comprises of 25 teams. This time, a wide is being called by the umpire Sinu Naik. Naik and B. Kiran are the official umpires for this tournament from Hyderabad, the Cricket Association. Getting more swing and going away to the batter on the offside. The play is good, and that slight misfield will cost this run. Good call from Harshil. Also, the timing from Teja Naidu seems to be good. With that single, over number 2 has come to an end. No. There was a Sorry. wide Okay. in between. So still the over is going on. Pandey started well, just 4 runs he has conceded. Jagdish Yadav, the one who is bowling, has got 200 plus wickets in the format. The good thing about this pair is that since 2 matches, Teja Naidu and Harshil started to maintain healthy runs in the power play without losing much wickets. So that is the secret for them winning the matches. And this one, looking for the big shot, I think it has landed safe, and umpire would call it a sixer. The first one of the morning, right from the center of the willow from Harshil. Terrific placement, that one. Look at the replay. A full length delivery nicely picked up as the taking the full toss and loft it over long off for a maximum. The first one on the board in this innings. A beautiful hit. Perfect timing. Absolutely. Runs This more, again, maybe 4. I think the fielder can't reach there. It's a quicker outfield. Tremendous placement at short square leg. Suddenly the runs are coming in Khammam's way. Last 2 balls, 10 runs. So overall 2 overs end. And score moves to 17. 16.
అట్లీస్ట్ ముందు 8లో చెప్పే స్కోర్ మరి. With this, after the second over, the score moves on to 16 runs without wicket. ఓవర్ అయిపోయిన వెంటనే స్కోర్ చెప్పేసి ఏదో ఒకటి. నేను నువ్వు యాప్ చూస్తున్నావు చెప్తున్నావు కదా, నేను ఆగుతున్నా. డోంట్ లుక్ దట్. నీకు గ్రౌండ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ప్లీజ్. లాస్ట్ 2 balls considered 10 runs, is 6 and 4. So that given them the boost. So 2 over 16 runs. Pandey will continue his second and the third of the innings. First over was very quiet, under control by him, only 4 runs conceded. Even the second over, of course, the first 4 balls were quiet, only 2 runs, including a wide scored. But after that, last 2 balls, 6 and 4, bringing them to 8 runs per over. Look at that inside edge, quick single. Both are having good understanding between the wickets. A right call, no hesitation in the call. The basics they are following. There should be one clear call. If they wanted to go for a risky, give a clear call to your partner so that proceed. Don't stop in middle so that there is a chance of a run out. So far, these openers are doing good. Certainly. Left-handed combination is working. Harshil Reddy is one of the quick runners for Khammam. He maintains a healthy strike rate as well, and that's what we could see. Ball nicely onto the length, onto the stumps. It is needed by the batsman to One good thing get by the bat in. Pandey is that he is sticking on to the off stump line. That's the reason the batsmen are playing very carefully, the Pandey. Good one, beaten the keeper. Runs will come in extra sway. One by another additional run to the total. Now it is 17. The first one was inside edge, and then now it is an extra. So end of 2 over 16 it was. Now another 2 runs from this over so far. So 18 is the total right now. And we could see only a single of the first 3 balls by Pandey. But this time shot and pulled away nicely over mid wicket for a boundary. 1 bounce to the fans. That's a masterpiece stroke from Teja Naidu, hitting his first boundary. So he's a skipper. And the good thing is that Teja Naidu has completed 6,000 career runs with that boundary. So he'll be happier once he sees his milestone. They'll go on with the similar field set. The bowler needs to be aware of these short balls where the batsman has got the time. This one bowled well, looking to hit the stumps, and that's the reason Teja immediately gets the bat to turn in time, playing the ball it covers. Even it's a different commentary box for us. We were on a top while doing it in TPC Godavari. This time we have been sitting straight to the wicket. How does that feel? Of course, the arrangements are made at square of the wicket at Ramagundam, and this is different because even if you have that all the arrangements and the building is located at the square of the wicket only, but for some convenient positions we selected this straight of the wicket. Otherwise, even this is also designed like Ramagundam, end of another useful over for
Khammam. This is including a boundary. 7 runs scored. Total 23 without loss. A healthy over this one for Khammam. From the second over, they started to change the gear. 12 came off that, now 7. But in international stadiums, 100% the commentator's box will set it quite opposite to the wicket, so that the commentators will get a clear view where the ball pitching, how it is swinging, how is it turning, that everything. Absolutely. Good call. Nicely sent him back. Good pick and nice throw to the keeper's glove. Very good understanding between the batters. That should be. If you look for a quick single, it may be resulted you to lose 1 wicket. So a good call, good observation by Harshil Reddy. Looking at the fielder, where the ball is going, how much distance it will travel. All this, you should have all these measurements in your mind in quick second. This time, good luck. Backed away. There is a fielder waiting at mid-off, but clearing him. Gone for the maximum. The second one in the innings. We are in the 4th over. Even earlier, his first over, he conceded the 6. Now it is another one to him in his bowling. Superb timing. This one, it is the first 6 for Teja Naidu. So both of them share 1 each. Teja and Harshil. They started to accelerate at the moment. So that has been Good comeback. Good comeback. Getting good bounce and swing. Totally this time beaten the captain for a duck, for a dot. So this pair started well, 3.329 without wicket. Jagdish Yadav has been expensive, going with 12 and over, 9 balls, 18 runs. So he needs to improve. He needs to dots just like the previous one. Shortly pitched in the air for a while. That will carry on just for a single. This is a good bounce, more than the expectations, but still nicely managed for a single with pull. Had the ball come on to the bat as it was expected by the Teja Naidu. Definitely started chasing for that. Successfully chased. Saved 2 runs for his side. We are in the power play still. So only 2 fielders are allowed outside the circle. Only 1 run. They might have looked for the second, but rightly taken a decision, settled with 1 run. The ball slowly travelled after it reached the ground. Great and brilliant to watch these kind of balls. So with 9 runs coming off it, after the 4th over, the score moves on to 32 without any loss. Good run rate is being maintained by the Khammam of reluctant to bat. 8 runs per over is not a bad start. Definitely a healthy start, we can say that. So it is 32 after 4. Still 2 overs to come in the power play. Definitely every captain will follow that the bowler's quota of 4 overs. He will give 2 over spell in the first spell, and then he will bring the strike bowlers for the second one in the middle and in the slack. So as usual, captain thought of stopping the bowler, but Pandey bowled well first for 2 overs, so another extended over given to him. So Pandey will continue the 3rd over. In fact, a good strategy, definitely I can say that, but from the other end runs are coming, but he is
definitely under control. So there's a possibility of getting a wicket in this. Definitely Hyderabad captain looking for a breakthrough. So there have been two fielders on the offside, but it doesn't matter. One step boundary there. Superb timing at square. There was lots of room and time for the batsman to get into. Harshil latches onto that. The extended over, how it will turn up. Let us see, but the first ball went for a boundary. Sometimes your decisions may misfire. He moves on to 16 with that. They've got two fielders outside the 30-yard circle, both of them on the offside. The idea is good from the bowler, but he needs to get some dots. Even the batter intention needs to step down and going for big, clearing the mid of a fielder, but mistimed. A leaving gets to the point for a one. So they've got one fielder standing on the boundary line. Square leg is on the offside. We have got One at third man boundary. deep backward point as well. High in the air, there was a chance of catch. Catch is recalled and nicely taken. The ball was in the air for a while, So that but would be keep the eyes on the ball till the end. And comfortably completed the extended over, giving them the result. Khammam lost their first. Pandey has been off the mark. He strikes just in his third over, and that too the wicket of Teja Naidu, who was about to be explosive, is now sent back to the dugout. But even now it's a good start, 37 for the first wicket in T20 format. Vishal Yadav. Good morning. At number 3, Vishal Yadav is going to join with his partner, Harshil Reddy. Teja Naidu once again getting a good start, but could not able to turn it into big. He going for big, not timed well. The ball was in the air for a while. Nicely taken. So they lost their first wicket in the over number 5. And of course, Pandey proved his captain's suggestion is right. He given the first breakthrough. We are talking about that, whether the bowler will be given extended over or not. But at the toss time, the captain did not call the coin right. But now he called right and given the extended over to his bowler. That is true. So this wicket at this level, just in the power play, will definitely put some impact on the run rate. And it was still enthusiastic to witness the remarkable innings yesterday Rangareddy made against Mehboob Nagar, chasing 210. Sorry, Rangareddy against, of course, Mehboob Nagar, chasing 210. It's one of the greatest matches in the tournament so far. So overall, on 3 occasions, 200 plus runs have been scored. The first one by Nalgonda 223, and yesterday's match at NTPC Ramagundam. First batted Mehboob Nagar scored 209 and 210 target was successfully chased by Rangareddy, a biggest chase. Once again going for big, the batsman is running backward. No chance to him to catch it, but save 2 runs. The Pandey is providing the opportunities for his team to get the breakthroughs, since we are in the power play
only 2 fielders are allowed outside the circle. So the mid-off fielder is inside the circle. He had to run backwards, but his total efforts went in vain. But he stopped 2 runs for each side. Seems like the new batsman is looking to hit over the fielders, and this one missed the batsman. Then the keeper runs all the way. Will be buys 4. Khammam will take it on. That is not a satisfying way to finish the over for Hyderabad. So with this, over number 5 has been completed. The score moves on to 44 for the loss of a wicket. Luck added for that. Of course, the keeper also beaten. This is shorter format, only 20 overs available for in each innings. So it's more important than taking a wicket to stop the runs. It's very difficult to the keeper to do the job behind the stumps, but you have to adjust yourself quickly to the turn and bounce of the wicket, even the turn when spinners are introduced. So keeper's job is really very, very tough in any format of the game. That's the reason always wicket keeper is being called the backbone of the side. Yes, he is yet to stop the runs. That's the reason wicket keepers will be the successful captains, because right from ball number 1, they can understand the behavior of the wicket, the batsman's weakness and strength, so everything. MS Dhoni is the perfect example for that, and of course Sangha from Sri Lanka. What a shot it is, nicely picked and pulled away over deep mid wicket for a boundary, 1 bounce to the fence. Beautiful timing that was. He didn't try to hit that hard, he just used the pace of the bowler. That's pure class. Greatly done by the newcomer. It's Vishal Yadav, in fact, getting his first boundary. Even though there is a loss of wicket, Khammam is not going to drop down the run rate. Yeah, you are talking about one of the legendary players like MS Dhoni, his work behind the stumps. This time straight to the side screen. There's no chance to the long on and long off fielder. Back-to-back boundaries by Vishal Yadav. A tall one. Nicely going on to the ball and lofting it and pulling the ball. Already 2 boundaries scored in this over. First 2 overs were quiet, but after that runs are being scored quickly. This is the last over for power play. So they are making the most of this power play, Khammam, despite of losing that first wicket of Teja Naidu. Vishal Yadav also middling the ball so well. In fact, Khammam has learned so much from the first 2 defeats in the tournament. From match 3 against Mehboob, they won it with that VJD method which you were talking about. And then a comfortable victory a day ago. High in the air. I think it's going to land. Save the fielder coming underneath, and he could have taken a spectacular catch, but it is never easy running much quickly. So Vishal manages to get a couple on that, and that also brings up the team's 50. Vishal Yadav's duty is very clear. Go for bigs and capitalize the power play
as much. So that's what right now the Vishal Yadav is doing his responsibility. This time nicely flicked Flicked for only away one for run. one. Wrist of the flick, good one. That's the end of power play, including the two boundaries and another two and the two singles. Lots of runs have come. Fall from that. End of that power play, 51 for 1 after elected to bat Khammam. Good beginning definitely, and of course the equal the credit should be given to the Hyderabad bowlers, particularly Pandey, who bowled 3 overs, getting 1 wicket, the captain. యాప్ మీద బేసే కామెంట్ చెప్తే చాలా డిఫికల్ట్ అబ్బా. సో యూ ఫైండ్ అనదర్ వే ఆఫ్. First time the spinners have been introduced into the attack. Just the power play has completed. Now the fielding was spread. It's Two are Vadya. at one long off, one long on, and deep mid wicket is there. But offside is packed in the offside. 4 in the offside circle. This is going to be a quicker single. Good call from the non-striker. And as the spinner has been introduced, there must be an expectation for the skipper to have at least 1 or more wickets. A successful power play. It is now 55 for 1. Create some room and time. That's fabulous to watch on. But that protection has considered just a single. A good arm as well by the fielder standing there. On the boundary line, covers region. He is meant to stop the runs. He has done it once. This is surprising stuff. Could have been taken. Seems like it is off the bat. Yes, another chance was provided by the bowler who already put down in the previous over, 1 at deep fine leg. But of course, we can consider that that was a difficult one. But now this is very easy to the keeper's glove. Yes. And this is a dot again. This is a dot. It may be harsh to comment on the wicket keeper, but still keeper has to be alert behind the stumps. Gets Nicely into the driven this drive. time. The chase is there. Another quick double. Also brilliance from the covers fielder there. He has saved certainly a couple of runs. As you said, the wicketkeeper being the backbone of the team, his responsibility is increasing now, and this wicketkeeper might feel a bit of pressure as he dropped 2 catches. Yeah, that should be. Wicket keeper, most of the times, keeper has to play the major role and end of another tight over. In fact, end of 7, it is It's 60 for 1. After the power play, we have seen just 5 runs. Not a bad start from Akash. Has got almost an opportunity of getting that wicket, but wicketkeeper was not prepared for that. So that kind of luck must be utilized. another bowling change from the far end. Now we can name the ends. It is the commentator's box end, and the other one is the far end.
Already this pair also started to go well. Added 23 from 15. But we need to wait and see whether Harshil Reddy would utilize that opportunity, the drop chance. It's Akash brought into the attack, 125 matches, 169 wickets. He can make his impact as well. And this one is a bit surprising. It is on to the pads, but might be drifted now down the leg side. And inside edge will not make any pressure on the umpire. Sinu Naik and Bombay Kiran are the officials. So lucky to have an edge onto the pads. Vishal Yadav. Not timed well, but could not able to stop the batters to complete one. Looks to hit that big, but it is going to be a single. Not a bad start from Akash. In both the occasions, the batsman tried to time it from the middle, but there was edge on the first ball and then mistimed on the second. So he can turn. And this is the one, came off the centre. They might look for the second. Will they? Yes, they will. The fielder from the boundary line has to hurry inside the circle. And this overthrow is poor backup and resulting in another one run by extras. So this overthrow conceding run number 3. Nicely driven. Two is the call. Yes. So for happy dugout, Khammam. Already 2 chances were given by the fielders, one by the wicket keeper. Another gentle push on the back foot. Harshil Reddy completing another 2. There's fierce running between the two, Vishal and Harshil. They're taking on the risk, putting the pressure onto the fielders. The idea is good by them, that targeting the fielders on the boundary line. That may be square leg, mid wicket and long on. Scoring well on the onside. They've got 3 couples of runs. 2, 2, 2. Once again, another flick on the square leg reason for a 1. Every ball has got runs in the over. With 3 singles and 3 couples, 9 came off it. The score moves on to 69 for the loss of 1 wicket after the 8th over. But I feel that overthrow has considered run number 3. But so need to check with that, and now the scorer is making on the update. Yes, that run was added. Previously it was added as a couple, but now it is 3. 8 overs completed, 70 for 1. Khammam going close to 9 runs and over. Every chance of 180 if this pair can bat. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు చెప్తారులే స్కోర్ వాళ్ళు చెప్పారా సార్? మైక్ రెడీ అవుతుందిలే. What a welcome boundary just on the first ball. Harshil Reddy steadily making the runs. Once again he got an amazing start, moves on to 32 of 21. Yes, he has got a sensible nick this one. Weighted onto the back foot, adding a bit of footwork, and that is needed
when the spinner comes on, and especially bowling round the stumps, the batsman needs to be more watchful. Gets into the drive. The covers fielder doesn't make a mistake. That has gone straight to him. Akash started to offer close to run a ball, and this one also results the same. Good over so far, 3 dots in a row. Just keeping pressure on the batters. Harshil Reddy, who started the innings, once again made the batsman to play on the back foot. No run. So far, very good over is turning to be 4 dot balls. Yes, despite of that boundary, these 4 dots shows some fabulous skills from Akash, and this one may be a single. The fielder will cut it off. With this, after the 9th over, the score moves on to 75 for the loss of a wicket. Huh? చెప్పరా నీకు వినపడట్లా అది ఆయన అంతకన్నా ఇంకేం చెప్తాడు తేజం నువ్వు చెప్పిన గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళదు కాదు నువ్వు యూ డూ యువర్ డ్యూటీ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఆన్ ట్యూబ్ లైవ్ దట్ ఈస్ ఫర్ గ్రౌండ్ కదా మరి అది దీంట్లో క్యారీ కాదు మన దాంట్లో నువ్వు మైక్లో చెప్పినా అది దాంట్లో క్యారీ కాదు కాబట్టి యూ డూ యువర్ డ్యూటీ Just 5 runs of the previous over and 1 over for the first half of this innings. 33 from 26. A fine start by the opener Harshil, utilizing that life, and this one went on to the back foot. Will be a one-step carry, I guess so, but that bounce on the back foot has made the difference. So that is going to be 4. It's fantastic to watch on. That's a quick reaction from the batsman to get onto the back foot, especially for a batsman who is set at the crease. This is going to be an easier task. So mid-wicket fielder tried his best to get the ball on the bounce, but the ball went more than he has expected. One-step carry again, this time goes through the offside. It could have been played on the onside, but the batsman took his time, moved onto the leg side with some footwork, then placed the ball, but it went in vain. High in the air. Will someone come under? Long on, doesn't carry that, and he almost stuck to the board over there. The sponsors board is down, and what a turnover this is going to be. Harshil wants to hit in boundaries. This one is close to the fielder. I think if that board is not close to the fielder, he could have attempted more, but being committed to the game, he attempted the best he could and finally fell on that sponsor's board. And as we got the topic of the sponsor, we thank Vishaka Industries, who have been contributing so much for the development of cricket, as the one and only sponsor of Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League, thanks to the group of companies by Vishaka. Vivek is very enthusiastic and very committed to develop the cricket in Telangana state. Even he started TTL first edition when he was the president of HCA in 2000. There was a halt. Now Kaka Venkataswamy Telangana Inter-District Cricket T20 League. So either way, Vivek is always
trying to extend his helping hands to promotion of the game, promotion of the cricket in the this thing. Yeah. We have seen some lapses from the wicket keeper in first half. So there is a keeper changed. Now the keeper is being changed. Of course, the rules are really day by day. The ICC rules are being changed. So many changes have come. So earlier, till the seventh experimental law by MCC, if wicketkeeper injured or anything happened, the only 11 from the one of the 11 from the team only can keep the wicket. But now the rules have changed. Even the substitute can come and keep the wickets. That's a major change in cricket. So, thanks to the ICC Technical Committee accepting that suggestion from the all Test cricket countries captains, and that decision taken by the committee, which is headed by Kumar Sangakkara, because he is the wicketkeeper batter. Now we got another one. The second wicket has just fallen. Going for another big and mistimed simple catch to the fielder at long on. Absolutely. So Vishal Yadav departs. It's wicket number 2 for Khammam, 10.1, 87 for 2. And he has struck 2 boundaries, and Bidugula Balaji just now came in. And that's a great take by Akash as well, standing at long on. Wicket just on the first ball. Even though Akash has been expensive with the ball, he started to contribute with a wicket, a clean take. So need to wait for the new batsman. Harshil batting on 44 at the moment. Amgot Divin is the new man in 179 matches, 3,650 runs. So new bowler to a new batsman. 50 runs they've exactly added. First wicket on 37, second wicket on 87. It's time for Hyderabad to tighten the things. Both the sides playing at neutral venues. Just Catches the field. call again, but clearing the fielder in the circle, completed 2 runs. Amgot Devin gets off the mark with that couple of runs. They have got good runs in the power play, 55, but since then there was a bit slowness. Great one to see. Balaji usually doesn't offer too many runs in his first 2 overs. Of course, he comes in the second spell, then it's a different scenario, as the batsman would be in the last overs. So they'll be hitting the runs in the death overs. But initially he starts in the way like this, and this one bowled on the off stump, turning out to be a tiny over, just 2 runs and a wicket till now. As the power play restrictions were off, there will be 5 fielders standing on the boundary line. This is going to be in the gap. I think that has been gathered by the square leg fielder running towards mid-wicket. 2 to finish on the whole. 4 runs came off the over and a wicket as well.
Score moves on to 90 for the loss of 2 wickets. End of 11. It is 90 for 2 on the board. But of course, Khammam is maintaining a healthy run rate, no doubt in that. 90 runs after 11. So 8 plus is okay at now. And still 8 wickets in hand. And Harshil Reddy, the opener, is already batting on 45. So if he stands till the end, the score definitely will go beyond 170 plus. So now Hyderabad is trying to take the wickets at regular interval. Then only they can restrict their opponent for below 150. We are talking about, and the captain Hyderabad trying to change his bowlers at regular intervals and trying to batter not to settle. It is Tanvir Singh who just got in, and he has been invited with a big shot towards the sound system. My goodness, it is gone to the park, the biggest one in the tournament. Definitely, I can say that. So a short one and a grand welcome to Siddipeta, to the bowler with a huge one. Tanvir Singh hits it so nicely. Sorry, it's Divin, the new batsman, getting his first 6. I think the ball is lost. So the team of members will go and search for that. In the meantime, the new ball will be called up. If it takes time, the new ball will be considered, and then the bowlers would expect something better for them. Seems like thankfully they found the ball. Thanks to that. It's 96 for 2 in 11.1. Under 12 overs, scoring 100 makes the other batsmen to score 100 in the next 8 overs. If Khammam can capitalize, there is every chance for them to score 180s for sure. So 200 can also be possible, I feel so. Yeah, of course, every batsman is getting good start and going for bigs, and it's a good comeback. Once he picked by a few 6 by the batter. This time coming down the pitch and going for a drive, but nicely changing the length of the ball. Another dot ball. Even Divin is a good player of spin. Another dot. Really, the credit should be given to the bowler. First ball, huge 6, and then 3 dot balls in a row. And also Divin timing every ball well. There are no mistimings or edges so far. The turn is good. He gets 1 for that. Then bowler does well, Tanvir. Despite of being under pressure with that first ball mighty 6. With his calm mindset, he has offered just a single of the next 4 balls. So close to 100 at this point. If they do score 10 and over, 170, 180. Good over to the end. 8 runs from that over, including the 6. So all gone. It is 98 for 2. They've got 8 overs and runnable. It's close to 150. So definitely they need to target 180. But if Hyderabad can take a wicket or 2, then they can get hold. New batsmen scoring well. They win 10 from 10. Harshil Reddy on 44.
Utilizing that life he has got, he is likely to get his 50. Spin continues from both the ends. 8 runs of the previous over. Balaji continues. Wicket on the first ball of his first over. Comes over the stumps, bowling to Harshil Reddy. Harshil plays it down the ground. There the fielder is on. The good thing is that it has been a dot. No much reaction from the non-striker. It's good to see the attacking fields it on the offside. But on the onside he goes on. That is going to be a take. And What this a catch it is! A beautiful one! Harshil Reddy, close to his 50, going for a pull. The big one, definitely running towards forward and almost covering 7-8 meters and diving in time, holding at a regular time. Tremendous, that one. One of the best catches in the tournament. And he has to dive in front. That shows his commitment towards the game and his eagerness to perform better. That's fantastic. That's fabulous. With this over number 12.2, the score is 98 for 3. The new man in will be Ashish Savaria. 25 matches, 650 runs. It's a healthy average, 32. But strike rate is something less. 67, 66. He needs to improve himself to suit the T20 format. That's been the second wicket. Balaji producing the magic. And he wants to come round the stumps, and as Ashish being a left-handed batsman, the protection would be on the boundary line. So I've got the square leg fielder standing on the circle. Mid-wicket as well. Long on, long off, and this is close to the bat. That's given. Could you believe that? Just on the very first ball, the batsman can't believe himself. Balaji strikes thrice. He will be on a hat-trick, and Ashish would be disappointed. The online viewers can have a better view of that. It may be a bit of bat on that. It might be air. What do you feel? Could be a close call, no doubt. Might be a faint edge. Definitely, sometimes even the batsman will not feel that. No doubt, 99% the batsman will know that whether it is nick or not. But sometimes, where nowadays we have seen in so many occasions, the snickometer is also failed to catch that. So that kind of faint edges, definitely. Basing on the keeper's reaction, sometimes that helps something to the umpire. It comes with the experience. But anyway, the batsman walking back to the pavilion with that's a disappointment. Some disappointment, and he still, I think he don't believe that. That is the beauty of the game. In fact, sometimes the batters may not accept the umpire's call, and even sometimes bowlers feel that the ball is hitting the stumps, and their appeal will go in other way. Yeah. So this is all the beauty, unless you have this kind of movements. If everything goes quiet and calm, no engagement, no entertainment. It's been spectacular bowling here
Balaji is on fire. Slowly he on turns the hat-trick. things around and he's on a hat trick. Bunny facing the hat trick ball, and what can be? We haven't seen any hat trick wickets since now in the tournament. Powerfully driven down the ground. The umpire also felt a bit of difficulty to clear the way. This is turning out to be something threatening from Hyderabad. Nowadays, umpires also maintain that physical fitness because the game has a great evolution. Straight drives, straight hits are now quite regular. Those days, of course, David Shepherd is, of course, not only with his decisions, with his funny movements and action, with his heavy built body, is a very good entertainer of the game those days. And what do you say? Sometimes, I guess in T20 format, umpires wore helmets as well. Yeah, of course. This time a single-handed pull again. Lucky. Fielder is running towards that, but he could not able to collect it. So another opportunity was provided, but of course, finally a single completed successfully towards end of the over. With this 13 overs have been completed, the score moves on to 100. 100 for 4 in 13, so 7 overs remaining. Khammam seeming to be on the back foot because of Balaji. 2 overs, 3 for 5. Glorious figures. And there is a lot more expected from him in his second 2. And Bunny is also in a good form. The man on strike who came recently has scored 25 in the previous game, 25 from 18. Finally, 100 runs in his last 5 innings. Change of end in bowling. Not exactly right from the center, but still finds the fielder. Moving on to the front foot every time, or at least stepping one step forward. They're trying to hit it as a sweep on the onside. It is Tanvir into his second over. Played nicely, so singles in both the occasions. And it will be a sad thing for Khammam. They have lost the wicket of Harshil Reddy with a well take by Akash. But Ashish dismissal is something surprising. That might be the sound of the bat with a very little edge. Goes for 1, will only be 1. After that healthy power play of 55 runs, we have seen only 46 runs till now, 47 runs with the single. Inside out, there goes the batsman, clears the fielders, also the boundary ropes. Superb timing, this one. Doesn't seem to be a bad ball at all, but Bunny is in prime form. Tanvir Singh bowling odd for the second time. 6 of the first ball, now a boundary. Six overs left after this, so it's time for Khammam to change the things on. And that's a dot. Good to see sometimes these kind of good shots will be converted as dots due to the field placement. The shot finds the fielder standing inside the circle. Third man is off. Went deep into the crease, works it down for 1 towards backward point. After completion of 14 overs, score is
108, loss of 4 wickets. 108 on the board after 14 by losing Wicket player Palle, 4 wickets. 26 balls. 14 overs, 108 for 4, which means if they do score 10 an over from now, they can get the score of 170. So 180 is doubtful as the wickets were down, but if this pair can bat right through this innings and Bunny being in form, it can be possible. Also, Devin looks with a positive approach, hitting 6 of the first ball. Siddipet enjoying the cricket with music. Not exactly from the center, it was the outside part of the bat that got in contact, and the bowler has got a simple chance to collect. Balaji simply produces the cleverness. Great Good attempt. try, but could not able to stop to complete the 2 runs. That is highly athletic. काफी अच्छी फीलिंग यहाँ पर वासु की देखिए 2 more to the team. लंबा दौड़ा और अपने अच्छा रिसीव और अच्छा थ्रो. It's an indication from Bunny that he wants his team to perform with more than Twice. back by Khammam after losing those 2 quick wickets of 2 balls, and that too against Balaji. They started to take on, especially Bunny, who has scored 7 runs of the last 3 balls. First toss down the ground, the fielder is on. So with that single, the over has completed. 15 overs bowled. The score is 118 for the loss of 4 wickets. After completion of 50 balls. More runs on the onside, mid-wicket, long gone. We have seen a boundary, a couple towards 3-point as well. So on the whole, that has been 10 runs, and that too scoring against a double wicket taker like Balaji seems to be more enthusiastic for Khammam. Hyderabad has got so much spin. Last 5 overs, 170 seems to be sure. But Hyderabad, except the openers, the middle order has to improve.
Went deep into the crease. Can carry this for one. Also, the shoot is on at the right moment. The wicketkeeper making a quick reaction. So that is only going to be a single. only 5 overs left in this innings. They lost already 4. So try to make use of the remaining 5 overs. Once again, a short pitch delivery, pulled it, but not timing well. They The have to batters at rush. present could not able to time the ball and failed to make use of that short pitch deliveries. But of course, they are settling with the 2s. A couple of runs to the total from the bat of Bunny. He wants to continue his prime form. He's able to get the starts, and as his place in the middle overs, it is not easy for him to get big scores above 40, above 50. But today he would check his opportunity once again. This To time, that nicely pulled, but of course, finding the fielder straight away, so only 1 run. mid wicket does well. We have seen only 4 runs of the first 3 balls, even though the batsman seems to be taking on this bowler Akash. 21 he offered in the first 2 overs, where he's likely to control the situation, but 4 came of the first 3. Inside out, and this is a bit of chance the bowler has felt, but it has landed safe between the fielders from the boundary line and the one who is onto the circle. We are in Siddipeta now. This is Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. Missed. Beautifully swept. There is a chase. And of course, finally, the Pandey, a successful bowler in the power play, stopped the boundary to him. Always very active on the field. So it's a beautiful sports complex at Siddipeta. This venue is nicely built with floodlights, and there is inside a swimming pool, volleyball court, football court. Also, the name is mini stadium, but this is a big stadium, not a mini stadium. With that dot, over number 16 has come to an end. The score is 126 for 4. Partnership of 28 of just 21. So this pair is likely to score enough runs for Khammam. As Khammam improved in bowling, anything above 160, 170 can be a fighting total. The difference between the mini stadium and the stadium is you should have dressing rooms to the players, and washrooms are with attached, and a dining hall. So this kind of facilities, if you have within the boundary lines of the 4 walls, then it is. But this is really a mini stadium only squatting for the spectators, and so again, no doubt, very space left beyond the boundary line. So in future, it may become a stadium, but now it is only a mini stadium. You cannot name unless without having all those facilities. You cannot means actually it will not be registered as a stadium. There are some parameters to be followed. Yes, thanks for the perfect description. Now everyone will know the exact difference between mini stadium and stadium, including me. Nice cut. There is a fielder waiting at point for only 1. Yes, it is a quick run. They know that overs are consuming. So this is the time for the batters to convert 1 into 2. No doubt in that. The previous one we have seen the straight one. So mostly the fielders will hurt, sometimes the batsmen will hurt, but in the box the commentators are being hurt. It's a
Of course, not a straight hit onto my wrist. And thanks to God, Still, I am feeling that pain. guess you need some medication. Once the innings is over, I will go for it. Yes, please do that. We are there to support. Quick single in the meantime. Bunny, as usual, 25 in the previous game, 25 now. "31 of 23, these two have added. And it's the skipper, I guess, Loknath Yadav. But came to Pawan, the bowl. funny part is generally fielders will get hurt by the bat throw by the fielder, another fielder, or the batsman, or sometimes the umpires will get hurt by the bat throw. But this time, the bat throw by the broadcaster. It never happened. This is first time in cricket history. I am sitting next to him and a bat throw. Actually, he shows what is happening on the ground. Then someone could have shown him what he has done. Even though Bunny came after Divin, facing less balls, he scored more runs, 26 of 16. Where Divin started a bit slow. Will This that be time, taken? spooning one. Just a Fabulous. catch practice at long on. Great grabbing this one by the fielder at mid wicket. It's Divin, the man to go. Loknath Yadav, the skipper, produces the breakthrough. There are corrections going on in the app. Now it shows it's Balaji who has taken the wicket. Has got one ball to spare, 3.54 for 20. Excellent figures, and we haven't seen fifers in this tournament till now. Can he finish this with a wicket? Any balls playing a speller? Maybe difficult, but of course, quite possible also. Because even earlier he had 2 wickets in 2 balls. So if that happens, look at the stands. Very typical stand by the striker, almost showing all the 3 stumps to the bowler, leaving the 3 stumps, almost standing in the, taking the guard at the 4th stump in the leg stump. Another successful over for Hyderabad. With this 17 overs completed, the score moves on to 132 for the loss of 5 wickets. 132 for 5. Last 3 overs to come. So 160 may be on the board at the end of the innings. And the main damager is Balaji, as Khammam lost 4 wickets to him. 4 overs, 4 for 21. He completed his figures. Great one to see in T20s. But still, we need to wait few more innings to find the 5 wicket haul. Shivanagendra Naidu, the new man in, took a single of the first ball. He will return the strike. And he has come up with a hat as he knew that spinners are going on. The great batsman Dr. M.V. Sridhar having this kind of stance. The stance looks funny, very interesting, but he is very good batter also. Already he scored a triple century and one of the greatest batsmen Hyderabad have ever produced. Of course, in present days, Tharmai Agarwal having a triple century.
So, but in that match, Hyderabad scored the record Ranji Trophy innings score at Gymkhana grounds against Andhra in the Ranji Trophy way back in What a shot this one in the 96. meantime. This one strike to the sponsors board. A maximum registered in the 18th over. So if this happens, naturally 170 will be on the board. Round the stumps, once again, puller length delivery going on the back foot and trying to cut it, not timed well. Good comeback by the bowler on his follow through. He stopped it for a dot. This time there's an appeal for LBW going for sweep, missing the line, and the impact is down the leg stump, so no impact on the umpire. Sinu Nayak showing a leg by signal to the scorers. This over going well, even though these are death overs, the runs so far with that 6 also, there are only 8 runs. With this, it will be 8 of the first 5. Oh, looking that keeper sliding to stop the ball, maybe a Seems like he's in grab. trouble. Oh, it's looking that keeper could not able to stand. My goodness, some medical help is needed. Someone should come up with a medical assistance, but the players are in. But I am sure in future the organizers will take care about this also. One medical panel to be arranged at the venue. Now I think from Hyderabad, no medical, no physical physician or no physiotherapist are available. So the game is paused at 17.5, 142 for 5 is the score. Bunny going well, 32 of 20, running second in the runs, and before that it is Harshil Reddy, 45 of 33. The quick of the wickets, Bidugula Balaji, 4 overs 4 for 21, and the only wicket for Pandey, 3 overs 1 for 17. Oh, it's very most unfortunate already. The keeper has changed during the innings. So this time again the substitute wicket keeper again replacing. I feel if this particular player, the wicketkeeper who is injured, if he can't sit by the time of his batting, then Hyderabad is playing with one less batsman. Your interpretation is something different, Pawan. I mean, The point is actually the regular keeper was there when he was not able to do the job rightly, giving some cause, and he was into the pavilion. So the substitute wicket keeper has come in. okay. So he kept the wicket till now. So anyway, he is the substitute. So he cannot bat even he has not leave the field right now. Just no, I recall the point that he's a substitute wicketkeeper. You were saying previously in the mid of the overs that the keeper has changed. Yeah, that's what actually the rule has changed. So a substitute can keep the wickets. Earlier that was not there. Anyone from the playing 11 only has to keep, whether you know the keeping or not, you have to manage it. But now the rule has slightly made it easy to the fielding side. Yeah. So many changes have helps. come into the cricket law, like concussion substitute, and even that substitute runner is not allowed for the batter
even if he's seriously got hurt, because most of the occasions, what happens, the batsmen, those who are not quicker between the stumps, they show some cause that cramp or pull something and they call the substitute. So on most occasions, that was happened. One instant at Colombo, VVS Lakshman having the runner and he completed century and saved the game. So then, of course, Sri Lankan fielders have some observations, and so that's what keeping all this mind even before this kind of practice by the batters. So not only one that Yeah. instance, so many occasions happened previous. So finally, they ICC made a rule mandate that if you could able to run, you continue. Otherwise, you go to the dressing room as retired hurt. Even if the bleeding is there, something, whatever it is, even if you could not able to stand, in, whatever it is, you have to retire yourself, but no runner is allowed. That's a reason. Nowadays, are you seeing any runner? No, we don't see any runners. That's The the reason. batsman, That's with the his reason. own effort, he has to run. That's the reason. That's the reason. So rules have been keep changing. You have to be updated with that. So that's the reason. So ICC new rule is helping the wicket keepers. That's a good call. So the teams can have. Otherwise, at one point of time, it is only one instance in the cricket history. Two runners are for two batters. That is, I will come back to that. Another pull. Good attempt. But of course, stopped a boundary at this point of time. Good attempt by the fielder, no doubt, at the deep square leg. So Yes, the that test is. match against England at Jamaica, both Lara and Chandrapal, both of them had runners. So that was the occasion. Four batters are at the middle. One the regular batters and one, of course, the runners. That's the only occasion. Both the batters have had runners. Yeah, thanks for collecting that. And in the meantime, there's a spectacular shot for four. And it also brings up the team's 150. Superbly timed. It's once again Bunny getting into the act. This time he scores more than the previous game. Moves on to 42 of 25. The extra cover fielder can't reach there. It was smashed much quickly. Gets the needed treatment. So Khammam has every chance to get close to 165. If Bunny is on, even 170 can also be made. They've got 8 balls to spare. Pandey into his last over. His first spell was very protective. In his extended over, he taken another wicket. The first double breakthrough was given by the Pandey. Of course, in the penultimate over, he is leaking runs. But again, he provided an opportunity. The catch was put down, though it was hard, but definitely a chance was provided by Pandey. Had that been catch been taken, it would have been third against his name. Yes. So with that last ball from Bunny, over number 19 has finished. The score moved on to 156 for 5. 4 overs completed, 1 for 30 by Pandey. At least 165 now. So at one point of time, we mentioned that 165, 170 will be possible, and of course, almost Khammam batting is traveling towards that direction. And amongst the top runs, it's Bunny now, 45 from 27. It was the same score, 45 from 33 by Harshil.
Very rarely this kind of positions will be arranged. The broadcaster sitting just next to the side screen, and we have been provided our seats next to him. So On top of us, the camera going on. Here comes the last over. The first ball has been invited for a massive sixer over the side screen. Brilliant to watch. It's Bunny the batsman getting his half century. well done, Bunny, taking the responsibility and playing, staying at the wicket till the last over. Very responsible knock. Congratulations, Bunny, for your half century. He moves on to 51 just from 28 balls, 4 fours and 2 sixes, strike rate of 182. This Adding time more, in and out, and another one. he targeted the sponsor's board. And Got this it time the perfectly. maximum, hitting the sponsor's board. The 2 into. It means Khammam now targeting 180. They've got 4 balls remaining. 175, maybe for sure. It's 168. Akash being expensive, 2 balls, 12 runs. And in the first 3 overs, he conceded just 19. This left-arm spinner is offering sixers at the moment. Maybe 4. It will be What a 4. timing it is, finding the gap. A beautiful placement. Perfect, measured placement. Bunny, the real entertainer at Siddipeta. 14 from 3. Still 3 balls to come. Bowler under pressure. This is Bunny's top score till now, 61 of 30. Top score in this tournament. This time Targets using more. the feet nicely and making the long off fielder as a spectator going for the maximum. So 4 that balls, is- 4 boundaries and 4 sixers. 20 from this last over. Still 2 balls to come. What a batting, Bunty. 3 sixes. Could you believe that? And now every chance to get 185. It's 178, 2 balls to go. 1 good shot makes them reach to 182, 183. If there is a 1 sixer, 185 is for sure, either as a target or as a score. So Khammam dealing with big shots now. It's Bunny. 67. Mistimed. He might look for the second. He has to. Will they look for the third? But Bunny would be happier having that strike for the last ball. Khammam has got exactly 180. 1 opportunity left. Akash being expensive, 3.5, 43 without a wicket. 24 already of the over. There we go, the finish. Punches down the ground. The call must be for 2 by Bunny. And they have to run hard. They're making it. Can he make it safer? Yes, it is. There comes the end of Khammam innings with 182 for the loss of 5 wickets. Bunny being the top scorer, 71 of 33. The short man has made a classical performance. Unbeaten, 71 from 33. And the enthusiastic dugout makes it more happier. Bad figures, 4 overs 45, wickets less for Akash. However, in 20 overs the score moves on to 182 to 180 plus. So this over went on with 26 runs. 183 will be the chase for Hyderabad when they come to bat. So viewers, just stay tuned, we'll be right back.
ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుస 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా. సోదరా సోదరా సోదరా, క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. సోదరా సోదరా సోదరా, క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. వివేకన్న వంశీ అన్న కాకా గారి పేరున T20 మ్యాచులెత్తగా, తెలంగాణ ప్రతి జిల్లా కిల్లాలో క్రీడలను ఎంకరేజ్ చేయగొచ్చెరా. తెలంగాణ చిత్తరొచ్చెరా, తెలంగాణలో క్రికెట్టరొచ్చెరా, తెలంగాణలో చిత్తరొచ్చెరా. Sponsored by Vishaka, VNext, Autumn Solar, Wonderyan.
ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. జాతరకి అందరితో కలిసి బ్యాట్తో 6 కొట్టగా మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. కన్న వంశీ అన్న కాకా గారి పేరున T20 మ్యాచులెత్తగా తెలంగాణ ప్రతి జిల్లాలో క్రీడలను ఎంకరేజ్ చేయగొచ్చెరా. తెలంగాణ చిత్తరొచ్చెరా, తెలంగాణలో క్రికెట్టరొచ్చెరా, తెలంగాణలో చిత్తరొచ్చెరా.
Sponsored by Vishaka, VNext, Autumn Solar, Wonder Yarn. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ All is set for the chase for Hyderabad. We are at Sangareddy. Be proactive. I'll count all the minor points. Elected to bat, the Khammam set a beautiful target. 182 on the target on the board. 183 will be the target. Thanks to Bunny for his cracking knock towards end of the innings. A beautiful batting display at Siddipeta. He thoroughly entertained one and all gathered at the stadium, this mini stadium, beautifully designed and a good sports complex in Siddipeta. So many matches being played here. Even the first TTL time also some of the matches have been played here. For me, once I attended here as a chief guest for the presentation trophy. Now the first ball is going to be bowled. Very good start, but of course this time slightly down the leg stump. The scoreboard started this account with wide. It's a good platform, and of course it is Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. All 10 districts are participating in this. So very good concept. 10 teams are participating and every team will get an opportunity to play 9 matches. Yes. So no disappointment for any team. Will be given ample opportunities. Top 4 will go to the semis, and of course I am Chandrasekhar, and with me Pawan once again. Thank you so much, Chandrasekhar. Is the skipper Loknath Yadav and Vasudev Sahu? Seems like left-handed combination have entered. Mahesh Chaudhary started the proceedings bowling over the stumps from the commentary box end. We have got the part play in progress for the first 6 overs. 2 fielders on the offside standing on the boundary line. Third man in deep backward point. Interestingly, short third man is looking to catch the ball. Onto the pass, this must be given. My goodness, missing the line. Clean bowled, the off stump. Just going to drive the ball, missing the line. The ball gone through bat and pad. What a delivery, what a start for Mahesh Chaudhary. Hyderabad lost their first wicket, just 1 run on the board. Mahesh Chaudhary gets the wicket of the skipper and he goes without scoring. Disappointment for Loknath Yadav. Khammam, match by match, what an improvement. They're taking early wickets, and wickets we have seen more of them in the power play
just like they have done before in previous two matches, restricting their opponents for an ordinary total. They're not letting the team batting second, which is their opponent to score less than 140, 150 and winning the match. One or the other batsman is contributing for sure. Now it is Bunny who has made the top score with ఇంకొక 71. కేసు ఇక్కడ పెట్టేసి ఆ కేసు ఇంకోటి లేదే. So new man will be Yeah. Sai Raj. 187 matches, close to 6,000 runs. He has to bring his experience in the game. Quick single. Just a gentle push to the mid-off fielder in the circle and completed the run. Gets off Straight the away mark. get off the mark. Vasudev Sahu taking his card. And this opener has also got good knocks in the previous games. ఓకే అంటే మధ్యాహ్నం ఇంకో మ్యాచ్ ఉంది 67 matches, 2,200 runs. Ah. And his strike rate is 50. Could you believe that? 50, in fact, average. Which is too high. Something above 30 is great, but having 50 is unexpected, and that too 2,200 runs in 67 matches. What you understand from that average, Pawan? It shows that in every innings he has got that ability to hit. Actually, of course, there was the list of 50s were not there, but he, Not out. that is for sure. Then the average is infinity. Sairaj has also good experience, but 187 matches. But strike rate he has to improve. Anyway, 75 doesn't help for Vasudev, but he is able to middle. Since last 2-3 games he played, he has got the strike rate above 130. Meantime, the Ashes series is going on. The fifth test. Joe Root scored 160 runs in the first innings of England. And now Steve Smith from Australia. These two are the two Fab Four players. Another one is, of course, Kane Mama and Kohli. But Kohli is retired from Test cricket. So, in one match, two legendary cricketers have completed. Smith just completed his 100. A good match is going on. Meantime, a gentle over completed by Mahesh Chaudhary in his second ball itself of the innings. Given the breakthrough, the captain get rid of that. With this, after the first over, it is only 3 for 1. A healthy start for Khammam. They're likely to put the pressure right onto the batting side, Hyderabad. So both the visitors are playing for the first time in this tournament here. Every team is subjected to play with all the remaining teams. So each team has got 9 matches where they can correct themselves if they lose in the first matches. If they win, they can build more confidence. Every team has completed halfway. So still the bottom line teams also will have an opportunity to come up to the top in the table. So it's a good concept, and
every team is given a equal opportunity, and we are particularly the match one against Mahbub Nagar, a low total on the board, but they fought well. Coming into the top four, Absolutely. This match is absolutely spot on for Khammam. Wicket for Nagendra Naidu. 179 more runs to win. It's gonna turning out to be tough. Both the openers back to the dugout. అదే ఇంటికెళ్ళి వచ్చేయండి. Loknath, Vasudev. అదే Vasudev gone for one. First wicket for Mahesh, now for Shivanagendra Naidu. This all-rounder came to bowl very early. He started this innings. the first wicket with the misunderstanding the line of the delivery. This time the second wicket fallen for the mistiming, going for a slow delivery, not able to get the elevation of that ball. A simple catch at mid-off. Leave to the keeper. This is outside the off stump. Then the bowler's expectation. It's called as a wide. It was swinging outside. Sometimes the bowlers over enthusiasm resulting extra deliveries, extra runs on the board. Mithul, the new man in. 43 matches, 1270 runs. This one just came in. Seems like it didn't gather much bounce as per the batsman expected. Four for two in 1.3. With that wide, it shows only will be another one. Good reflex action by the wicket keeper. That is wide number 3 of the over. The first wide when Saho was there, and next two for the new batsman. We haven't seen any runs off the bat. 2 dots, a wicket and 3 wides. These 3 balls took the time which the over takes. సిద్దిపేటలో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 10 జట్లు పాల్గొంటూ ఉన్నాయి ఈ టోర్నమెంట్లో. ప్రతి జట్టుకి కూడా 9 మ్యాచ్లు ఆడే అవకాశం. మొదటి 4 స్థానాల్లో నిలిచినటువంటి జట్లు సెమీఫైనల్స్ ఆడతాయి. సెమీఫైనల్స్ అండ్ ఫైనల్స్ తిరిగి హైదరాబాద్లో నిర్వహించబడతాయి. అప్పటిదాకా కూడా ఈ టోర్నమెంటు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన జిల్లాలన్నింటిలోనూ ఆడేటువంటి విధంగా డిజైన్ చేయబడింది. మరొక అద్భుతమైనటువంటి స్వింగింగ్ డెలివరీ నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి. So very long run up.
క్రితం 2 మ్యాచెస్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే ఖమ్మం టీంలో ఎస్పెషల్లీ బౌలింగ్ చాలా మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది. స్టార్టింగ్లో ఇచ్చిన రన్స్ ఇవ్వకుండా రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ 2 సందర్భాల్లో కూడా మొదట బ్యాటింగ్ చేసి అపోనెంట్ని తక్కువ స్కోర్కి రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు. అండ్ ఇప్పుడు కూడా అదే చూస్తున్నాం. కానీ ఇంతకుముందు మ్యాచెస్ కంటే ఖమ్మంకి ఈ మ్యాచ్లో ఎక్కువ రన్స్ వచ్చాయి. ఇది వాళ్ళ హైయెస్ట్ స్కోర్. అండ్ ఈలోగా 2 ఓవర్ ముగిసింది. ఒక వికెట్తో పాటు ఈ ఓవర్లో కేవలం 4 పరుగులు వచ్చాయి. అందులో బ్యాట్ నుంచి 1 మాత్రమే. సో స్కోర్ ఉంది 7 for 2, 7 2 వికెట్ల నష్టానికి. సాయిరాజ్ అండ్ మిత్తుల్ ఖాతా అయితే తెరుచున్నారు. సో వారు ఒక పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేస్తే మేబీ హైదరాబాద్కి అవకాశం ఉండొచ్చు. బట్ ఖమ్మం బౌలింగ్ చూసినట్టయితే రన్స్ అంత ఈజీగా ఇచ్చేటట్టుగా కనిపించట్లేదు. మహేష్ చౌదరి ఫస్ట్ ఓవర్లో వికెట్ తీసున్నాడు. కెప్టెన్ లోక్నాథ్ది, తర్వాత సాహో వికెట్ని శివనాగేంద్ర పిక్ చేయడం చూసాము. సో బౌలింగ్ అద్భుతంగా ఉంది. లోక్నాథ్ని మహేష్ బౌల్ చేస్తే వాసుదేవ్ యొక్క వికెట్ క్యాచ్ రూపంలో చూసాము విశాల్ యాదవ్ నుంచి. మంచి రియాక్షన్ కీపర్ ద్వారా. What a swing it is, and wicket keeper really doing good job. వికెట్ల వెనకాల వికెట్ కీపర్ చాలా అద్భుతంగా తన లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ డైవ్ చేస్తూ రన్స్ని ఆపేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ రకమైనటువంటి సపోర్ట్ బౌలర్ కనుక లభించేట్లయితే వికెట్ కీపర్ నుంచి అతను మరింత కాన్ఫిడెంట్గా బౌలింగ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫార్ ఖమ్మమ్మ బ్యాట్స్ మీదుగా మరి ఈ ఓవర్ త్రోని కంట్రోల్ చేయలేదు. సారీ, రిజల్టింగ్ మరొక 2 అదనపు పరుగులు సరిగా బ్యాకప్ లేకపోవడంతో మొదట లెగ్ బిఫోర్కి అప్పీల్ కానీ ఇంపాక్ట్ అవుట్ సైడ్ ది లైన్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ ఉండడంతో ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు. క్విక్ సింగిల్ తీసుకున్నారు. త్రో చాలా వేగంగా ఉండటంతో ఫీల్డర్ దాన్ని కవర్ చేయలేక అదనపు పరుగు సమర్పించడం జరిగింది. క్రికెట్ రోజుకి కూడా తెలంగాణ అనే కాదు, మొత్తం మీద తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా వ్యాప్తి చెందింది. దాంతో క్రికెట్ని చూసేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది. ఆ కారణంగానే చిన్నగా క్రికెట్ మిగిలినటువంటి భాషల్లో కూడా వ్యాఖ్యానాల్ని చేయటం జరుగుతూ ఉంది. క్రికెట్ ఇంగ్లీష్ గేమ్ అయినా కూడా మొత్తానికి తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం తెలుగులో వ్యాఖ్యానాన్ని అందించడం అనేటువంటిది ప్రారంభమైంది. సో మన ప్రాంతీయ భాషల్లో కామెంటరీ తీసుకురావడం వల్ల క్రికెట్ చాలామంది అర్థం కాని వాళ్ళకు కూడా చాలా డెప్త్గా, ఇంకా మీలాంటి సీనియర్స్ ఉండడం వల్ల కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ఎంతో హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. అఫ్కోర్స్ ఆ విషయంలో ఐఎమ్ లక్కీ. 2005 మొట్టమొదటిసారి 10 స్పోర్ట్స్ తెలుగులో రీజనల్ లాంగ్వేజ్ల్లో కామెంటరీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. తెలుగు, తమిళ్ అండ్ బెంగాలీ తోటి మొట్టమొదటి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ కామెంటరీ మొదలైంది. నేను డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ సేవ్, నేను అండ్ వెంకటేష్ తెలుగు కామెంటరీని మొదలుపెట్టాం. వీఆర్ ది పైనీర్స్. మరొక అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్ మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం. ఈ లోపు అక్కడ గ్రౌండ్లో యాక్షన్ కొనసాగుతూనే ఉంది. మహేష్ చౌదరి ఇంకొక అవకాశాన్ని క్రియేట్ చేశాడు తన యొక్క జట్టుకి. హైదరాబాద్ 3వ వికెట్ని కోల్పోయింది. సో ఖమ్మం బౌలింగ్ రోజుకి రాట తెలుతుందని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఈ 3వ వికెట్ అయితే ఫ్రంట్ ఫుట్ మీదుగా వెళ్ళి బ్యాట్స్మెన్ దాన్ని గ్యాప్లో ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ పవర్ ప్లే రెస్ట్రిక్షన్స్ కారణంగా ఫీల్డర్స్ అందరూ కూడా సర్కిల్ లోపే
అది కూడా క్యాచింగ్ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. సో మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ షాట్స్ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా వెళ్తాయని చెప్పొచ్చు. సో మహేష్ నుంచి ఇది రెండో వికెట్, మొత్తం మీద మూడోది. చక్కని క్యాచ్ అక్కడ బన్నీ ద్వారా. సో హాఫ్ సెంచురీ అండ్ బన్నీ బ్యాట్తోనే కాదు ఆన్ ద ఫీల్డ్ కూడా ఇప్పుడు టీంకి ఎంతగానో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు. మరొకసారి మనం వెనక్కి వెళ్ళి రీప్లేని కనుక చూసినట్లయితే ఆ వికెట్ కోల్పోయినటువంటి విధానం కొద్దిగా క్రీజ్ వదిలి బయటకు వచ్చి హాఫ్ స్టంప్కి కొద్దిగా ఎడంగా లభించినటువంటి ఆ విడ్త్ని ఉపయోగించుకుంటూ పాయింట్ ఫీల్డర్ మీదుగా కట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ సరైనటువంటి టైమింగ్ లేకపోవటం, అంతేకాకుండా బన్నీ సరైనటువంటి సమయంలో గాల్లోకి ఎగిరి ఆ క్యాచ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ రకంగా మూడో వికెట్ని కోల్పోయినటువంటి హైదరాబాద్ ప్రస్తుతం 183 అనేటువంటి టార్గెట్ కొంచెం కష్టంగా కనబడుతూ ఉంది. బట్ స్టిల్ బన్నీ లాంటి బ్యాటర్ ఒకళ్ళు చివరిదాకా వికెట్ మీద నిలబడేట్లయితే కనుక హైదరాబాద్ కూడా స్కోర్ చేసేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. ఎస్, ఇప్పుడు క్రీజ్లో కొత్తగా వచ్చిన బ్యాట్స్మెన్ బాలాజీ. సో బాల్తో ఎంటర్టైన్ చేశాడు, కావాల్సిన వికెట్స్ తీశాడు. అండ్ ఇప్పుడు తన బాధ్యత బ్యాటింగ్లో కూడా చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రాపర్గా టైం అవ్వలేదు, అక్కడ చిన్నపాటి మిస్ఫీల్డింగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫీల్డర్ వెంటనే తేరుకొని ఒక డాట్గానే ఆఖరి బంతిని మలచడం చూసాము. దీంతో 3వ ఓవర్ పూర్తయ్యాక స్కోర్ అయింది 10, 3 వికెట్ల నష్టానికి. 10 for 3 ఆఫ్టర్ ద 3rd ఓవర్. మహేష్ చౌదరికి మరొక కొనసాగింపు, మరొక ఓవర్ని ఇచ్చాడు. ఖచ్చితంగానే ఇస్తాడు అనుకుంటున్నాను నేను. మొత్తానికైతే ఇప్పటికైతే చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఓవర్ మహేష్ చౌదరికి. తన 2 ఓవర్లలో 2 వికెట్లను అయితే సాధించగలిగాడు. అందులోనూ ఇది మేడ్ ఇన్ వికెట్. ఈ ఓవర్లో వికెట్ అయితే లభించింది కానీ పరుగు ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు మహేష్. చాలా అరుదుగా చూస్తూ ఉంటాం మనం T20 ఫార్మాట్లో బౌలర్స్ మేడ్ ఇన్ వేయటం అనేటువంటిది. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ కుల్దీప్ యాదవ్ కా రికార్డు ఉంది. లాస్ట్ ఓవర్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్ 20th ఓవర్ మేడ్ ఇన్గా వేసినటువంటి సందర్భం ఉంది కుల్దీప్ యాదవ్కి. నిజంగా అది అంతకు మించిన పర్ఫార్మెన్స్ ఉండదనే చెప్పాలి. రన్స్ రావాల్సిన ఫార్మాట్ T20, అందులోనూ ఆఖరి ఓవర్ అంటే ఫార్మాట్ ఏదైనా ఖచ్చితంగా బ్యాట్స్మెన్ యొక్క మైండ్ సెట్, అటాకింగ్ మనం చూస్తుంటాం. అలాంటిది లాస్ట్ ఓవర్ మేడ్ ఇన్ వేయడం అనేది అసలు ఊహించనిది. మేబీ కుల్దీప్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ IPL ఎస్ చాలా యువకులు, భవిష్యత్ క్రికెట్ తారలు సంగారెడ్డి మైదానానికి వచ్చి మ్యాచ్లని ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నారు. ఇది వాళ్ళకి మంచి అవకాశం. సంగారెడ్డి లాంటి సిద్దిపేటలో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతూ ఉంది. సో మంచి అవకాశం ఇక్కడ వీళ్ళకి. మెదక్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఇది. ఈవెన్ తర్వాత ఈ టోర్నమెంట్ మెదక్లో కూడా లాస్ట్ లీగ్ ఫేస్ మ్యాచెస్ మెదక్లో కూడా ఆడబడతాయి. సో మంచి ఉత్సాహవంతులైనటువంటి యువకులు వచ్చి చూస్తూ ఉన్నారు ఈ సిద్దిపేట మైదానంలో. ఫ్లడ్ లైట్స్తో కూడుకున్నటువంటి చక్కటి మైదానం ఇది. అంతేకాదు దీని లోపల, ఈ కాంపౌండ్ లోపల మొత్తం ఒక స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ఉంది. మార్నింగే మల్లికార్జున్ ఈ టోర్నమెంట్ ఇన్ఛార్జి సిద్దిపేటకి మల్లికార్జున్ చెప్పడం జరిగింది. లోపల ఒక వాలీబాల్ అకాడమీ కూడా ఉంది అనేటువంటిది. స్విమ్మింగ్ పూల్ని చూసాం మనం, అలాగనే టెన్నిస్ కోర్ట్. మొత్తానికి యువకులతో, ఉత్సాహవంతులతో కూడుకున్నటువంటి సిద్దిపేట. పర్టికులర్గా క్రీడా ప్రేమికులు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఖచ్చితంగా స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ని ఇంత అద్భుతంగా ఇక్కడ చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ గ్రౌండ్ వెనకాల కూడా మనం చూసినట్టయితే ఎస్పెషల్లీ స్పోర్ట్స్లో రాణిస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేశారు.
సో దగ్గరలోనే వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి అకామిడేషన్, గ్రౌండ్కి దగ్గరలో ఉండడం చేత ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి సంబంధించిన స్పోర్ట్స్లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్. నిజంగానే మనం మరొకసారి దాని గురించి చెప్పుకుందాం. మొట్టమొదటి గుడ్ లుకింగ్ షాట్, కొద్దిగా షార్ట్ పిచ్ బాల్ నేరుగా బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళి చక్కగా పుల్ చేయడం ద్వారా మరొక బౌండరీ. ఏ పర్ఫెక్ట్ పుల్ షాట్. ఎస్, ఇలాంటి షాట్స్ ఈ టైంలో ఎంతైనా అవసరం. బ్యాట్స్మెన్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం హైదరాబాద్ టీం ఇప్పటికీ టోర్నమెంట్లో వెనుకబడి ఉన్న కారణంగా ఈ మ్యాచ్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గెలవాలి. గెలిస్తేనే నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి మ్యాచెస్ గెలుస్తూ వస్తేనే వాళ్ళ పరిస్థితి ఇంప్రూవ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇక్కడ. ప్రస్తుతం ఇంకా పవర్ ప్లే కొనసాగుతూ ఉంది, కానీ అట్లీస్ట్ ఇంక నుంచి ఒకరు బాధ్యత తీసుకొని స్కోర్ బోర్డ్ని ముందుకి పరిగెత్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అనదర్ డిసిప్లిన్డ్ ఓవర్. మనం అనుకున్నట్టుగానే మహేష్ చౌదరి మరొక ఓవర్కు ఇవ్వబడింది. అన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఓవర్ ఫర్ హిమ్. ఎస్, మీరు అన్నట్టుగా మహేష్ తన 3వ ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి వచ్చాడు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ టోర్నమెంట్ చాలా చక్కగా డిజైన్ చేయబడింది. ఈలోపు చిన్నపాటి తడబాటు, దాంతో రెండో పరుగును కూడా చాలా వేగంగా పూర్తి చేసుకోగలిగారు. ఈ తరుణంలో ఇలాంటి క్విక్ సింగిల్స్, డబుల్స్ చాలా అవసరం హైదరాబాద్కి. సో 10 టీంలు వరుసగా 9 మ్యాచ్లు ఆడటం ఇంకొక కాన్సెప్ట్ను కూడా బహుశా భవిష్యత్తులో ఆలోచించే అవకాశం ఉంది. 10 టీముల్ని 2 గ్రూపులుగా డివైడ్ చేసి మొదటి టేబుల్లో మొదటి 3 స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి 3 టీముల్ని కూడా సూపర్ 6 ఆడించటం, ఆ రకంగా మళ్ళా సెమీఫైనల్స్, ఫైనల్స్, దాంతో కూడా గేమ్ మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. టోర్నమెంట్కి మరింత ఆదరణ లభిస్తుంది. ఎస్, సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము హైదరాబాద్ కొంచెం పార్ట్నర్షిప్ని అయితే క్రియేట్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఉంది. అండ్ మిడిల్ ఆర్డర్ అంతకుముందు మ్యాచెస్లో కూడా ఎక్కువగా రన్ స్కోర్ చేయలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇప్పటి నుంచి సిచ్యువేషన్ని సరిచేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. టోర్నమెంట్లో వాళ్ళు ఎక్కువ రన్స్తో లేరు. సో హైదరాబాద్ టీం ఇప్పటి నుంచి అయినా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రతి మ్యాచ్ విన్ అవుతూ వస్తే మేబీ వాళ్ళు ఒక సాటిస్ఫాక్టరీ ఫినిష్తో టోర్నమెంట్ నుంచి బయటికి వెళ్తారు. కానీ ఏమంటారు, హైదరాబాద్ ఒకవేళ ఇప్పటి నుంచి మ్యాచెస్ గెలుస్తూ వస్తే సెమీఫైనల్స్కి అంటే 4వ స్థానానికి చేరుకునే అవకాశం ఉందంటారా? ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పటికీ కూడా గేమ్ అనేటువంటిది టోర్నమెంట్ చాలా ఓపెన్గానే ఉంది, అందులో ఎటువంటి అనుమానము లేదు. కాకపోతే ఇంక నుంచి గెలిచేసినటువంటి మ్యాచెస్ రన్ రేట్ కూడా నిలబెట్టుకుంటూ గెలవటం, ఈ రకమైనటువంటి ఒత్తిడి కూడా ఇంక నుంచి బాటమ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఉన్నటువంటి టీముల మీద ఉంటుంది. రంగారెడ్డి కొంచెం బెటర్ పొజిషన్లో ఉంది. హైదరాబాద్ ఖచ్చితంగానే రన్ రేట్ తోటి విజయాలను సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది. పర్టికులర్గా చివరి 4 స్థానాల్లో ఉన్న జట్ల మీద ఒత్తిడి అనేటువంటిది ఉంటుంది. 5 and 6 పొజిషన్లో ఉన్నవి కొంచెం ఈజీగా టాప్ 4లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో ఒక స్లో బాల్ దాన్ని పిక్ చేసిన బ్యాట్స్మెన్ ఆన్ సైడ్ వైపు పరుగు తీసే ప్రయత్నం, బట్ ఫీల్డర్ నుంచి చక్కని ఎక్యురసీ, మంచి షూట్ వికెట్ మీదకి. దీంతో హైదరాబాద్ వేగంగా ఒక సింగిల్ అయితే పూర్తి చేయగలిగారు. ఫిజియోథెరపిస్ట్ పిలిచాడు ఇందాక, వికెట్ కీపర్ కాదు కెప్టెన్.
నాటకంగా మిగిలినటువంటి జట్లకు కూడా అవకాశం అయితే ఉంది, కాదనలేదు, కానీ కొంచెం కష్టం. పర్టికులర్గా ఈ పొజిషన్లో చాలా చక్కటి ప్రయత్నం, ఫాలో త్రూలో బంతిని ఆపేటువంటి ఇది గుడ్ చేజ్. ఖచ్చితంగానే బౌండరీని అయితే ఆపగలిగారు. ఈ రోజున ఖమ్మం టీము మొదట టాస్ గెలిచి ముందు బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకోవటం. బన్నీ బ్యాటింగ్ విన్యాసాలతోటి 182 ఆన్ ద బోర్డ్, 9 రన్స్ పర్ ఓవర్ రిక్వైర్మెంట్. సహజంగానే ఏ జట్టుకైనా కూడా కొంచెం కష్టమే. దాంట్లోనూ మహేష్ చౌదరి మొదటి ఓవర్లోనే కావాల్సినటువంటి బ్రేక్ త్రూని అందించటం, ఆ తర్వాత మరొక ఎండ్ నుంచి కూడా వికెట్లు రెగ్యులర్గా పట్టడం, దాంతో ఖమ్మం క్యాప్టెన్కి చాలా నమ్మకం ఉంది. అందుకనే మహేష్ చౌదరికి అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఓవర్ టు హిమ్. పవర్ ప్లేలో మేబీ ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద లో స్కోర్స్గా చెప్పొచ్చు. ఇంకా 7 బంతులు ఉన్నాయి, బట్ బౌండరీస్ వస్తే తప్ప ఒక రెస్పెక్టబుల్ టోటల్ని పవర్ ప్లేలో మనం చూడము. ఓవర్లో ఆఖరి బంతి, మరి దీన్ని ప్రాపర్గా టైం చేసి ఒక సర్కిల్ లోపల ఒక పరుగైతే తీయగలిగాడు. దీంతో హైదరాబాద్ 5 ఓవర్లు పూర్తి చేసుకొని 24 3 వికెట్ల నష్టానికి స్కోర్ చేశారు. జస్ట్ బిలో 5 is not sufficient for Hyderabad. The required run rate is going up to 10.6, 159 more runs to win from 90 balls. హైదరాబాద్ ఆఫ్ కోర్స్ మంచి కోచింగ్ స్టాఫ్ ఉంది. శివశంకర్ వన్ ఆఫ్ ది రైట్ ఆర్మ్ ఆఫ్ స్పిన్ బౌలర్, అలాగనే ఇంతియాజ్ రైట్ ఆర్మ్ మీడియం పేసర్ ఆర్ ద కోచింగ్ స్టాఫ్. సో అటు పేస్ అండ్ మీడియం పేస్ విభాగాల్లో అనుభవం ఉన్నటువంటి కోచింగ్ స్టాఫ్ ఉన్న హైదరాబాద్ ఎందుకనో అక్కడ సరైనటువంటి ఫలితాలని మాత్రం ఈ టోర్నమెంట్లో ఇంత మటుకు సాధించలేకపోయింది. సహజంగానే హైదరాబాద్ అన్న వెంటనే అంచనాలు అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ అంచనాలకి తగినట్టుగా మాత్రం తమ యొక్క ప్రదర్శనని చేయలేకపోతున్నారు ఈ టోర్నమెంట్లో ఇంత మటుకు అని ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు. మామూలుగా హైదరాబాద్ అంటే ప్రతి విషయంలో, అది క్రికెట్ కావచ్చు, ఇంకో స్పోర్ట్ కావచ్చు, ఏ రంగమైనా సరే ముందుంటారు అనే భావన అందరికీ ఉంటుంది. మరి అలాంటి హైదరాబాద్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ టోర్నమెంట్స్లో కొంచెం క్వశ్చన్ మార్క్ లాగా మారింది అంటే అది ఖచ్చితంగా ఈ ప్లేయర్స్ యొక్క మార్పు కారణంగానే అయి ఉండొచ్చు. జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆటగాళ్లలో ఒక రకమైనటువంటి కసి ఉంటుంది. సహజంగానే వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి అవకాశాలని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలి, భవిష్యత్తుకి సరైనటువంటి బాటలు వేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉంటారు వాళ్ళు. సో అది ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. స్పిన్నర్ అటాక్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ది అటాక్, ఏ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్. ఎస్, షేక్ అజర్ని చూస్తున్నాము. టాలెంటెడ్ బౌలర్, 153 మ్యాచెస్లో 233 వికెట్స్. మరి పవర్ ప్లే ఆఖరి ఓవర్ని స్పిన్తో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం బాగుంది. పవర్ ప్లేలో మరి ఒక లో స్కోర్ని చూడబోతున్నాం అనిపిస్తుంది. మొదటి 3 బాల్స్లో 1 పరుగు మాత్రమే. ఏదేమైనా ఇద్దరైతే నిలబడటానికి రూమ్ చేసుకుని ఆడేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ ఎనదర్ డాట్ బాల్. లాస్ట్ మ్యాచ్ ఖమ్మంతో జరిగిన మ్యాచ్లో మహబూబ్ నగర్ కూడా పవర్ ప్లేలో వికెట్లను కోల్పోయింది, పరుగుల్ని చేయలేకపోయింది. దాంతో విజేడి మెథడ్లో ఖమ్మం విజయాన్ని అందుకుంది. మరొకసారి ఆఫ్ డ్రైవ్ బౌలర్ ఫాలో త్రూలో ఆపే ప్రయత్నం, కానీ అతనికి ఎడంగా వెళ్ళటంతో ఒక సింగిల్ బాల్ లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ దగ్గరికి చేరేలోపు. ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఖమ్మం పవర్ ప్లేలో అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నారు. అది క్రితం 2 మ్యాచెస్లో కూడా మనం చూస్తున్నాం. అనదర్ టైట్ ఓవర్. నిజంగానే పవర్ ప్లేలో అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ ప్రదర్శన. ఖమ్మం ఇక్కడే దాదాపు వాళ్ళ గెలుపుకి బాటలు వేసుకున్నట్టుగా కనబడుతుంది. విజయవంతంగా
కేవలం 26 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 3 వికెట్లు తీశారు ఖమ్మం. దీంతో కావలసిన పరుగులు 157 14 ఓవర్లలో. రన్ రేట్ చూసినట్టయితే అప్పుడే 11.2కి వచ్చింది. ఇన్నింగ్స్కి ముందు మనం చూసినట్టయితే కేవలం 9.2 ఉండేది, 11.2కి వచ్చిందంటే పవర్ ప్లేలోపు ఖమ్మం యొక్క ఎఫిషియన్సీని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఐపీఎల్ ఎంత పాపులర్ అంటే ఏ టోర్నమెంట్ ఇది అయినా కూడా టోర్నమెంట్ తోటి సంబంధం లేకుండా, కాన్సెప్ట్తో సంబంధం లేకుండా ఐపీఎల్ టీమ్ మ్యూజిక్ అనేటువంటిది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఈ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 టోర్నమెంట్ కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి థీమ్ సాంగ్ని రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. ఈసారి స్వీప్కి ప్రయత్నం, కానీ సరిగా టైం అవ్వకపోయినా కూడా చిన్నపాటి మిస్ఫాల్ట్ కూడా జరిగింది. దాంతో మరొక 2 పరుగులు జట్టుకి జోడించడం అయింది. హైదరాబాద్ టీమ్ ఎస్పెషల్లీ 4వ వికెట్కి పార్ట్నర్షిప్ అయితే కొన్ని రన్స్ జత పరిచారు. బట్ వాళ్ళు కనుక ఈ మ్యాచ్ ఓడిపోయినట్టయితే టోర్నమెంట్లో అవకాశాలు తక్కువగానే ఉంటాయని చెప్పాలి. ఎందుకంటే సొంత గడ్డ పైన ఆడినప్పుడు సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోయారు. 2 టీమ్స్ మీద ఓడిపోయి ఉన్నారు, మహబూబ్ నగర్ మీద, మెదక్ మీద. అండ్ ఇప్పుడు ఖమ్మం మీద ఒక ఛాలెంజ్ అయితే ఖచ్చితంగా కనిపిస్తోంది హైదరాబాద్ నుంచి. అండ్ వరుసగా ప్రతి బౌలర్ నుంచి డాట్స్ చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు SM తనుజ్ కొత్తగా బౌలింగ్కి వచ్చాడు. సో ఇంతవరకు ఆడిన 7 మ్యాచెస్లో వికెట్ లేదు. సో మొదటి వికెట్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు తనుజ్. పవర్ ప్లే రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ 11.5కి వచ్చింది. ప్రతి బౌలర్ కూడా తన బాధ్యతని గుర్తించి డెఫినెట్గానే అటు బ్యాట్స్మెన్ని బ్యాక్ ఫుట్లోకి ఉంచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సైన్. ఖమ్మం మొదటి ఫేస్ చూసినప్పుడు ఖమ్మం నుంచి ఈ రకమైనటువంటి కమ్బ్యాక్ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఊహించలేకపోయాం. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ ఫేస్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ వెరీ గుడ్ కమ్బ్యాక్. యాంటీ క్లైమాక్స్ కావచ్చు, బట్ మహబూబ్ నగర్ మీద గెలిచినటువంటి విజయంతో వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం పెరిగింది అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే బిలో 150 టార్గెట్ని సేవ్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది అంత సులభమైనటువంటి పని కాదు. ఎస్, అందులో అనుమానం లేదు. అండ్ బాల్ టు బాల్ కూడా ప్రెషర్ని డెవలప్ చేయగలుగుతున్నారు ఖమ్మం. ముందు పేస్తో స్టార్ట్ చేసి పేసర్స్ దగ్గర కెప్టెన్ వ్యవహరించిన తీరు బాగుంది. మహేష్ చౌదరిని మీరు అన్నట్టుగా అదనపు ఓవర్ కోసం పిలవటం. సో ప్రస్తుతానికైతే ఖమ్మం 7వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేశారు. అండ్ హైదరాబాద్ 30 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి 7 overs కంప్లీటెడ్, 30 for 3. ఇంకా 13 ఓవర్లకు కావాల్సింది 153, 153 ఫ్రమ్ 13 overs. సహజంగా ఎప్పుడైనా కానీ మిడిల్ ఓవర్స్లో ఒక 2 మంచి పెద్ద ఓవర్లు లభించేట్లయితే టార్గెట్ని చేరచ్చు అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్కి కేవలం 2-3 ఓవర్లు కాదు, 5-6 బిగ్ ఓవర్స్ అవసరం ఉంది. ఎస్, ఆ రకంగా భారీ హిట్టింగ్ చేస్తే తప్ప అడుగు ముందుకేదని పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్ టీమ్. సో దీన్ని బట్టి వాళ్ళు రాబోయే టోర్నమెంట్స్కైనా బ్యాటింగ్లో బౌలింగ్లో కొన్ని మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇంకొకటి వీళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్లో రెగ్యులర్ లీగ్స్ ఆడేటువంటి ఆటగాళ్లే, కానీ ఎందుకనో దాన్ని ఇక్కడ ప్రదర్శించలేకపోతూ ఉన్నారు, ఒత్తిడిలోకి నెట్టబడుతూ ఉన్నారు. సహజంగానే రెగ్యులర్ క్రికెట్ ఆడేటువంటి ఆటగాళ్ళ యొక్క మైండ్ సెట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఒత్తిడిని వాళ్ళు చాలా సులభంగా ఒత్తిడికి లొంగుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ప్లేయర్స్. బయట మాత్రమే కాదు, ఇంటి దగ్గర ఆడినప్పుడు కూడా హైదరాబాద్ ఈ టోర్నమెంట్స్లో ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ కనబరిచారు. అండ్ మిస్ ఫీల్డ్ పెద్దగా ఇబ్బంది అయితే లేదు, 1 పరుగు మాత్రమే. హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే మనం ఉప్పల్ స్టేడియంలో కూడా చూసాము, అనుకోకుండా 2 మ్యాచెస్ ఓడిపోయి ఉన్నారు. అంటే బయట వాళ్ళు వచ్చి సొంత గడ్డ పైన ఓడించిన పరిస్థితి హైదరాబాద్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆఫ్ కోర్స్
విభాగం అయినా కానీ సహజంగానే పర్టికులర్గా ఇట్లాంటి టోర్నమెంట్స్ వీటికి టేక్ ఆఫ్ కనుక బాగుండేట్లయితే ఆ తర్వాత ల్యాండింగ్ ఇన్ ఏ హై నోట్ ఉంటుంది. అయితే హైదరాబాద్ టేక్ ఆఫ్ సరిగా లేకపోవడంతో ప్రస్తుతం చాలా ఒత్తిడిలో ఉన్నారు ఈ టోర్నమెంట్లో. కానీ ఒక్కసారిగా మొదట ఖమ్మం హైదరాబాద్లో ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఆడినప్పుడు 2 మ్యాచెస్ ఓడిపోయిన తర్వాత చాలా డిసప్పాయింటెడ్గా కనిపించారు. మేబీ పరిస్థితి ఇంతేనేమో అన్నట్టు వాళ్ళు బిహేవ్ చేశారు. కానీ ఒక్కసారిగా అక్కడి నుంచి కరీంనగర్కి తర్వాత ఎన్టీపీసీ గోదావరి కనికి వచ్చి ఆడిన 2 మ్యాచెస్లో విజయంతో పూర్తి చేయడం, మొదట బ్యాటింగ్ చేసి రెస్ట్రిక్ట్ చేసిన తీరు బాగుంది. ఎంతైనా ఖమ్మం మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ జనరల్ సెక్రటరీ కావచ్చు, కోచ్ కావచ్చు, ఖచ్చితంగా మెచ్చుకోవాలి. మోటివేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎవరినైనా కూడా ఎక్కడైతే కనుక నిరుత్సాహంగా ఉంటారో వాళ్ళని ఉత్సాహపరిచేటువంటి మాటలు, ఆ రకమైనటువంటిది అవసరం ఉంటుంది. బహుశా ఖమ్మం మేనేజ్మెంట్ దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది. మనం టోర్నమెంట్లో చూస్తే కనుక కొన్ని టీములు వాళ్ళ సెక్రటరీలు టీమ్ తోటే ఉంటూ వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అనదర్ టైట్ ఓవర్, ఎండ్ ఆఫ్ దట్. దీంతో 8వ ఓవర్ ముగిసింది. కేవలం 4 పరుగులు లభించాయి. హైదరాబాద్ 8వ ఓవర్ పూర్తయ్యేసరికి 34, 3 వికెట్ల నష్టానికి. 8 overs కంప్లీటెడ్, 34 for 3. అండ్ ఈ ఇద్దరు బాలాజీ అండ్ మిత్తుల్ కలిసి 31 బంతులు ఫేస్ చేసి 24 పరుగులు స్కోర్ చేశారు. పార్ట్నర్షిప్ బాగుంది, బట్ కొంచెం గేర్ చేంజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎంతైనా ఉంది హైదరాబాద్కి. కోర్స్ కేవలం నేను భాగస్వామ్యాన్ని వాట్ ఏ ఫీల్డింగ్ ఇట్ ఈస్ మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. అన్ని విభాగాల్లోనూ ఖమ్మం ఈ రోజున ఆకట్టుకునేటువంటి ప్రదర్శన. మొట్టమొదట బ్యాటింగ్, ఆ తర్వాత బౌలింగ్, ఈవెన్ గ్రౌండ్ ఫీల్డింగ్ ఇస్ రియల్లీ అమేజింగ్, అద్భుతంగా ఉంది. మరొకసారి ఒక భారీ షాట్కి ప్రయత్నం, కానీ ఒకే ఒక్క పరుగు లభించే అవకాశం ఉంది. ఖమ్మం ఫీల్డింగ్ చూశాక ఫీల్డర్ రాపక ముందే మీరు చెప్పిన విధానం బాగుంది. అక్కడ 1 పరుగు లభించింది. మంచి అనాలిసిస్, క్విక్ రియాక్షన్ మీ నుంచి. ఈ రకంగా ప్రతి బౌలర్ కూడా చాలా ఎకనామికల్గా బౌలింగ్ చేయడం చూస్తున్నాం. అండ్ తనూజ్ మొదటి ఓవర్లో కేవలం 3 పరుగులు, ఇప్పుడు 2 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. మరొకసారి క్రీజ్ను వదిలి ఆడేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ ఇంటెన్షన్ బాగుంటుంది, కానీ దాన్ని సరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నారు బ్యాట్స్మెన్. ఖచ్చితంగానే ఈ దశలో కొన్ని లాఫ్టెడ్ షాట్స్ అనేటువంటి అవసరం, ఒక భారీ షాట్స్ అవసరం. కానీ దాన్ని నిరోధించడం కోసమని లాంగ్ ఆన్, లాంగ్ ఆఫ్లో ఫీల్డర్లు, అలాగనే ఫైన్ లెగ్, ఈవెన్ థర్డ్ మ్యాన్ బౌండరీ సర్కిల్ దగ్గర. ఈసారి మాత్రం అనుకున్నటువంటి విధంగా అయితే ఒక ప్రయత్నం కూడా ఉన్నా, ఖచ్చితంగానే ఆ ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకొని తీరాలి. అది క్యాచ్ పట్టుంటే మాత్రం వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్యాచెస్ ఇన్ ది టోర్నమెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉండేది. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ 3 పరుగులు మాత్రం సేవ్ చేయబడ్డాయి. అందులోనూ అద్భుతమైన డైవ్, అది ఫ్రంట్ ఫుట్ డైవ్. అండ్ మీరు అన్నట్టు 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం ఇక్కడ మిత్తుల్ని గమనిస్తే, బ్యాట్స్మెన్ ఇంతవరకు తను 31 బంతులు ఫేస్ చేసి కేవలం 16 పరుగులు. సో తన గురించి మాట్లాడే ముందు హైదరాబాద్ 9వ ఓవర్ పూర్తి చేసుకున్నారు. స్కోర్ ఉంది 38, 3 వికెట్ల నష్టానికి. 9 overs కంప్లీటెడ్, 38 for 3. ఈ ఓవర్తో కూడా 4 పరుగులు మాత్రమే లభించాయి. అండ్ బాలాజీ విషయానికి వస్తే, బాల్కి 1 పరుగు చొప్పున తను స్ట్రైక్ రేట్ 100 మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నాడు. కానీ అదర్ ఎండ్లో మిత్తుల్ మాత్రం అరౌండ్ 50 స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడుతున్నాడు. ఈ దశలో సహజంగానే 50, 100 అంటే రనే బాల్ 100 స్ట్రైక్ రేట్ సరిపోయినటువంటిది కాదు. కనీసం 150 స్ట్రైక్ రేట్ ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో బహుశా కొంత సెటిల్ అయ్యాడు కాబట్టి ఇంక నుంచి బాధ్యత తీసుకొని గేరప్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంది.
ఎస్, కానీ బాలాజీ 100 స్ట్రైక్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తుంటే అందులో సగం స్ట్రైక్ రేట్తోనే మనం మితుల్ని చూస్తున్నాము. సో తను ఒక షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నించాడు ప్రీవియస్ ఓవర్లో, మనం చూసాం అక్కడ ఆ క్యాచ్ డ్రాప్ చాలా కష్టమైంది. సో అది మితుల్ బ్యాట్ నుంచి వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడు తను ఖచ్చితంగా ఒక రిస్క్ అయితే తీసుకోవాలి. మేబీ ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది ఇలాంటి బ్యాట్స్మెన్ ఎక్కువసేపు క్రీజ్లో ఉండడం కంటే ఇంకొక హార్డ్ హిట్టర్ ఉంటే బాగుండు అనే ఫీల్ ఒక క్రికెట్ స్పెక్టేటర్ కనిపించవచ్చు. వరుసగా 3 వికెట్లు కోల్పోయినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి బ్యాట్స్మెన్ యొక్క మైండ్ సెట్ దట్ మానసిక పరిస్థితి కూడా ఇంకొక డిఫరెంట్ జోనర్లోకి వెళ్తుంది. సహజంగానే వికెట్ని ఆపాలా లేకపోతే రన్స్ చేయాలా, ఒకవేళ రన్స్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్లో వికెట్ కోల్పోతే ఎట్లా అనేటువంటి ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ స్టేజ్ బ్యాట్స్మెన్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో దాని నుంచి బయటపడి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఈ దశలో ఇంకా ఎట్లాగో ఓవర్లు తరిగిపోతూ ఉన్నాయి కాబట్టి భారీ హిట్స్కి వెళ్ళే అవసరం ఉంది అనేటువంటి నిర్ణయానికి రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనబడుతోంది. అండ్ మీరు ఇవన్నీ చెప్పేలోపు మీ మాట బాలాజీ విన్నట్టున్నాడు. తన 2వ బౌండరీ స్కోర్ చేశాడు. స్ట్రైక్ రేట్ 100 నుంచి 114కి వచ్చింది. ఆన్ సైడ్ వైపు ఒక బౌండరీ చూసాము స్క్వేర్ లెగ్లో. అండ్ భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం, మరి అంపైర్ దాన్ని సిక్సర్గా ప్రకటించాడు. సో దీంతో ఒక మంచి రన్ ఫ్లో ఒక్కసారిగా గేర్ మార్చే ప్రయత్నం కనిపిస్తుంది బాలాజీ నుంచి. 4 వికెట్లు తీయడం మాత్రమే కాదు, ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్నింగ్స్ని ఇప్పుడిప్పుడే నిర్మిస్తున్నాడు. వాళ్ళు ఎక్కడికో పార్క్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది. స్పెక్టేటర్స్ చేస్తూ ఉన్నారు బాల్ని కనుక్కునేందుకు. ఇప్పుడు క్రికెట్ చాలా రూపాంతరం చెందింది, కానీ మొదట్లో అయితే కనుక ఈ పరిస్థితి ఉండేటువంటిది కాదు. అందుకనే ఇలాంటి సందర్భంలోనే ఒకసారి ఈ లాస్ట్ ద బాల్ అనేటువంటి రూల్ని కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. బ్యాట్స్మెన్ బాల్ నాటడం అది అప్పుడు ఇప్పట్లాగా క్లియర్ బౌండరీస్ ఉండేవి కాదు కాబట్టి బౌండరీ లైన్ లోపలనే చాలా పొదలు అవన్నీ ఉండేవి. ఆ బుషెస్లో ఇరుక్కుపోయినప్పుడు బాల్ బ్యాట్స్మెన్ ఏకంగా 83 రన్స్ సాధించడం, దాంతో అసలు ఏంటి దీనికి ఎండ్ లేదా అనే ఉద్దేశంతో ఎంసీసీ ఒక కమిటీని వేసి నిర్ణయించడం. దాంతో ఒకవేళ అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఫీల్డర్లు కనుక బాల్ని ట్రేస్ చేయలేకపోయేట్లయితే ఫీల్డర్ వన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డర్ ఎనీవన్ లాస్ట్ ద బాల్ అని కాల్ చేసేట్లయితే కనుక క్రికెట్లో అప్పటికి ఇప్పటికీ ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం రన్స్ ఫ్రమ్ ఏ బాల్ ఈజ్ 6 రన్స్ ఒక ఎస్టిమేటెడ్ బాల్ నుంచి. సో కాబట్టి 6 రన్స్ అవార్డ్ చేయబడితే అప్పటిదాకా పూర్తి చేసినటువంటి పరుగుల్ని కూడా కలుపుతారు దానికి. సో అనేటువంటి లాని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఆ రకమైనటువంటి లా ఉపయోగంలో లేదు, అవసరం లేదు. స్టిల్ లా ఇస్ దేర్, బట్ ఆ అవసరం అయితే లేదు. ఎందుకంటే క్లియర్ కట్ క్రికెట్ గ్రౌండ్స్ నౌ. బట్ ఇప్పటికీ ఇఫ్ యూ గో టు ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ హైదరాబాద్, అక్కడ లీగ్ మ్యాచెస్లో ఇప్పటికీ కూడా సర్కిల్ లోపల ఈ బుషెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో అట్లాంటి వేదికలు ఇప్పటికీ ఉండేట్లయితే మాత్రం ఈ లాస్ట్ బాల్ ఉపయోగంలోనే ఉంటుంది. ఎస్, ఇదే క్రమంలో 50 పూర్తి చేసుకున్నారు హైదరాబాద్. 9.5, 51, 3 వికెట్ల నష్టానికి. అండ్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా ఇద్దరిది 41కి చేరింది. 42 బంతులు 41. సో ఇప్పుడే మొదటి గేర్ నుంచి 3వ గేర్ వరకు వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తోంది హైదరాబాద్ టీం. దీంతో 10వ ఓవర్ పూర్తయింది. స్కోర్ అయింది 51, 3 వికెట్ల నష్టానికి. సగం ఇన్నింగ్స్, సగం బ్యాటింగ్ పూర్తయింది. ఇంకా సగం ఓవర్లలో అంటే 10 ఓవర్లకు కావాల్సింది 132. ప్రతి ఓవర్కి 13.2 రన్ రేట్తో. మేబీ ఈ బ్యాట్స్మెన్ ఇద్దరూ సెట్ అయ్యి మితుల్ బాల్కి ఒక పరుగు తీస్తూ, బాలాజీ మీరన్నట్టు 150 పైన స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేయగలిగితే మేబీ హైదరాబాద్ పుంజుకునే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ పరిస్థితి ఎలా మారుతుందో, ఖమ్మం ఇంకొక వికెట్ తీస్తే మాత్రం మరొకసారి ప్రాబ్లమ్స్ తప్పవనే చెప్పాలి హైదరాబాద్ టీంకి. ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ జరిగినటువంటి సందర్భం బౌండరీ లైన్ బయట కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. ద మ్యాక్సిమం 6 రన్స్ని అవార్డ్ చేయడంతో అయిపోతుంది. కానీ ఒకవేళ ఇప్పటికీ
ఏదైనా బుషెస్ కనుక బౌండరీ లైన్ లోపల ఉండేట్లయితే దట్ లా ఈజ్ స్టిల్ inactive. So even Osmania Medical College OMC is one of the venues still. కాకపోతే ఇప్పుడు అక్కడ లీగ్ మ్యాచెస్ ఆడట్లేదు, ఎందుకంటే బీసీసీఐ తీసుకొచ్చినటువంటి స్పష్టమైనటువంటి నిబంధన టర్ఫ్ వికెట్ మీద మాత్రమే అఫీషియల్ క్రికెట్ ఆడాలని. కార్పొరేట్ మ్యాచెస్ ఆడతారా లేదా, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ అందుకనే ఈ టోర్నమెంట్ కూడా కేవలం టర్ఫ్ వికెట్స్ మీద మాత్రమే నిర్వహించబడుతూ ఉంది. గోయింగ్ ఫర్ స్వీప్ షాట్, మిస్సింగ్ ది లైన్, అప్పీల్ ఫర్ ఎల్బిడబ్ల్యూ, బట్ నో ప్రాబ్లం. ఇంపాక్ట్ స్పష్టంగా ఆఫ్ స్టంప్ లైన్కి బయట ఉండటంతో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. నాట్ టైమ్డ్ వెల్, బట్ ఒక రన్ అయితే పూర్తయింది. అగైన్ ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ ఆన్ టు ది ప్యాడ్స్ ఫర్ ఎ రన్. For 3 in 11. ఏమాత్రము అద్భుతం. సేవ్ అని చెప్పొచ్చు. పాయింట్ ఫీల్డర్ యొక్క ఎఫర్ట్
నుంచి 63 Very good. At least partnership is building up. But last బాల్ చూసాం మనం, చాలా చాలా తక్కువ ఎత్తులో వచ్చినటువంటిది. బ్యాట్స్మెన్కి అసలు అవకాశమే లేదు, దాన్ని ఎలా ఆడాలి అనేటువంటి క్లూ కూడా లేకుండా పోయింది. పార్ట్నర్షిప్తో పాటు ప్రెషర్ కూడా బిల్డ్ అవుతుంది హైదరాబాద్కి. మేబీ ఈ మొదటి 11-12 ఓవర్లలో ఇన్ని డాట్ బాల్స్ అయితే ఎవరు బౌల్ చేసి ఉండరు. ఆ క్రెడిట్ ఖమ్మంకి దక్కింది. హైదరాబాద్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ కూడా చాలా క్వైట్గా ఉంది. మిగిలినటువంటి ఓవర్లు ఈ ఇద్దరు కనుక ఆడేట్లయితే కనీసం కొంత స్కోర్ వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నట్టుగా కనబడుతూ ఉంది. కొంచెం కఠినమైనటువంటి వ్యాఖ్యలే ఇవన్నీ కూడా ఒక జట్టు మీద, కానీ సిచ్యుయేషన్కి తగిన గేర్ అయితే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ బ్యాట్స్మెన్ మీద ఉంది. ఉంది. 62 for 3 after fall. మేబీ అక్కడి స్కోరర్ యూట్యూబ్లో మన కామెంటరీ ఫాలో అవుతూ ఇందాక ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తున్నాడు స్కోర్. పన్నెండో ఓవర్ పూర్తయ్యాక స్కోర్ ఉంది 62, 3 వికెట్ల నష్టానికి. మిత్తుల్ 25, 40 బంతుల నుంచి, బాలాజీ 26, 21 బంతుల నుంచి. విశాల్ యాదవ్ తను బౌల్ చేసిన మొదటి ఓవర్లో బౌండ్ చేయడం జరిగింది. బ్యాట్స్ మీదుగా ప్రయత్నం, బట్ ఇన్ టైం బ్యాట్ మిడ్ వికెట్ వైపు కేవలం ఒక పరుగు. హైదరాబాద్ ఖచ్చితంగా 20 ఓవర్లు ఆడేటట్టుగా కనిపిస్తున్నారు. 20 ఓవర్లు ఆడాలి కూడా, దానివల్ల కొన్ని పరుగులు కనుక వచ్చేట్లయితే అది భవిష్యత్తులో వాళ్ళు మిగిలినటువంటి సాధిస్తే నెట్ రన్ రేట్ కింద వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. హైదరాబాద్ ఖచ్చితంగా 20 ఓవర్లు ఆడేటట్టుగా కనిపిస్తున్నారు. 20 ఓవర్లు ఆడాలి కూడా, దానివల్ల కొన్ని పరుగులు కనుక వచ్చేట్లయితే అది భవిష్యత్తులో వాళ్ళు మిగిలినటువంటి సాధిస్తే నెట్ రన్ రేట్ కింద వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. సహజంగానే ఏ జట్టు అయినా కూడా వాళ్ళ ప్రైమ్ టార్గెట్ అలాటెడ్ కోటా నియమతులు అయితే ఉన్నాయి, నిబంధనలు అయితే ఉన్నాయి దీనికి, టోర్నమెంట్కి. కానీ కనీసం ఈ ఆటగాడి యొక్క వ్యక్తిగత ప్రదర్శన ద్వారా వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతో భవిష్యత్ క్రికెటర్స్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి వేదికల్ని ఉపయోగించుకుంటూ మంచి ప్రదర్శన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ బౌలర్ ఆర్ ఏ బ్యాటర్. ఇంత కన్సిస్టెంట్గా ఖచ్చితంగా ఉన్నారు ఖమ్మం టీం. ఒక సిచ్యువేషన్లో 10 పరుగులకే 3 వికెట్లు తీశారు. సో అప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ బ్యాట్స్మెన్ బాలాజీ
A good length delivery, batsman going for a flick, missing the line and wrapped up on the pads for LBW. విశాల్ యాదవ్కి ఇది మొదటి వికెట్. నేను చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం మితుల్ గురించి. తను T20 అని మర్చిపోయి దీన్ని వన్డే దాకా కన్సిడర్ చేసి ఆడుతున్నట్టుగా అనిపించింది. 48 బంతులు ఫేస్ చేసి 26 పరుగులు స్కోర్ చేశాడు మితుల్. దీంతో 65 పరుగుల వద్ద 4వ వికెట్ కోల్పోయారు హైదరాబాద్. 55 పరుగులు జోడించారు మితుల్ అండ్ బాలాజీ 4వ వికెట్కి. అండ్ క్రీజ్లోకి వచ్చినటువంటి కొత్త బ్యాట్స్మెన్ ఆకాష్. సో బౌలింగ్లో పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేకపోయాడు. కేవలం వికెట్ కూడా తీయకుండా 4 ఓవర్లకి 45 పరుగులు ఇచ్చాడు. సో హైదరాబాద్ టీం ఇన్నింగ్స్ని అయితే పూర్తి చేసేలా ఉన్నారు, కానీ కావాల్సిన టార్గెట్ని అచీవ్ చేసేట్టుగా కనిపించట్లేదు. ఒక్కొక్కసారి వ్యక్తిగత ప్రదర్శన కూడా వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకాన్ని పెంచుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ పూర్తిగా ఓవర్లని ఆడటం, ఫలితం తెలిసినా కూడా డోంట్ గివ్ అప్ టిల్ ద లాస్ట్ బాల్ అనేటువంటిది ప్రాథమిక సూత్రం. సో దాన్ని చాలా స్పష్టంగా అమలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అండ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కాంబినేషన్ చూస్తున్నాము. కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఆకాష్ 52 మ్యాచ్లు ఆడి 330 పరుగులు చేస్తున్నాడు. యావరేజ్ కానీ స్ట్రైక్ రేట్ కానీ చాలా మెరుగుపరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ఎప్పుడైనా సరే లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ప్రెజెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బౌలర్ యొక్క మైండ్ సెట్ మారే అవకాశం ఉంది. సో దానికి ఒక విధంగా ఎక్స్ట్రాస్ బౌల్ చేయడం చూస్తాము బౌలర్ నుంచి. ఇప్పుడు ఒక వైడ్ మనం చూస్తున్నాం విశాల్ ద్వారా. Now coming around the stumps to the left-handed batsman. ఈసారి కొద్దిగా లెగ్ స్టంప్కి ఎడంగా దాన్ని కానీ క్లిక్ చేయడంతో వన్ రన్, ఒకటి మాత్రమే. ఫీల్డర్స్తో పాటు అంపైర్ కూడా తన పొజిషన్ చేంజ్ చేయడం చూస్తుంటాము లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు. మనం ఇక్కడ సిద్దిపేటలో ఉన్నాం. ఇది కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. సో మార్నింగ్ మ్యాచ్ ఇది. హైదరాబాద్ అండ్ ఖమ్మం జట్ల మధ్యన ఖమ్మం మొదట టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకోవటం, బన్నీ హీరోయిక్ నాక్ తోటి 82 రన్స్, 62 రన్స్ అతను చేయటం, టోటల్గా 182 రన్స్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఆ తర్వాత ఖమ్మం ఫీల్డింగ్కి వచ్చినప్పుడు ప్రతి బౌలరు కూడా సమయానికి అనుగుణంగా బౌలింగ్ చేసి వికెట్లని వెంటనే తీస్తూ ఉండటంతో ఒత్తిడిలోకి వెళ్ళింది. మొదటి మూడు ఓవర్లని పవర్ ప్లే లోపలే కోల్పోయినటువంటి హైదరాబాద్ ఆ తర్వాత మ్యాచ్లోకి వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం సరిగా జరగలేదు. కొంత భాగస్వామ్యం నిలబడింది 4వ వికెట్కి, కానీ అనుకున్నట్టు వేగంగా జరగలేదు. దాంతో ఆస్కింగ్ రేట్ ఓవర్కి కూడా కొండంత పెరిగిపోతూనే ఉంది. బహుశా ట్రిక్కింగ్ ఎక్స్పర్ట్ కూడా దీన్ని ఎక్కేటువంటి ప్రయత్నం చేయలేడు ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఇన్నింగ్స్ పూర్తవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నారు, ఏ టీం అయినా కావచ్చు, ఎందుకంటే రిజల్ట్ కళ్ళకు కట్టినట్టుగా కనిపిస్తోంది. ఇదే క్రమంలో 14వ ఓవర్ ముగిసింది. 69, 4 వికెట్లు కోల్పోయిన తర్వాత హైదరాబాద్. ఆకాష్ ఒక పరుగుతో తన ఖాతా తెరిచాడు. విశాల్ యాదవ్ 2 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి 1 వికెట్ తీసి 10 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. అండ్ వంశీ కంటిన్యూ చేసే అవకాశం ఉంది. మొదటి ఓవర్లో కేవలం 3 పరుగులు వంశీ ద్వారా. వంశీ కూడా కావాల్సినప్పుడు ఆ టీంకి సపోర్ట్ అవుతూ ఉంటాడు, బ్యాటింగ్లో కానీ ఇటు బౌలింగ్లో కానీ. తన ఫామ్ అనేది ఎప్పుడు టీంకి ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుంది.
సో వంశీని అయితే నేను మొదటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను. సెలక్షన్స్ అప్పటి నుంచి తన పర్ఫార్మెన్స్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ టీంలో ముందు ప్రాబబుల్స్లో, తర్వాత స్క్వాడ్లో స్థానం దక్కించుకొని ఇప్పుడు ప్లేయింగ్ 11లో వీలైనంత వరకు ఖమ్మం ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్లో వంశీని చూస్తాము. అండ్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ సింగిల్ మాత్రమే. ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ నీకొకటి నాకొకటి అన్నట్టుగా ఆడుతున్న పరిస్థితి కనిపించింది మిథుల్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా. బాలాజీ అండ్ మంచి కాల్ ఇక్కడ ఆకాష్ ద్వారా. దిస్ టైమ్ మిస్ ఫీల్డ్. సో అనదర్ రన్. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, మూడు. నాకొకటి కాదు, నీకు ఒకటి, నాకు రెండు. సో బాలాజీ ఒక్కడు ఒక యోధుడి దాకా హైదరాబాద్కి నిలబడ్డాడు. మొదట బౌలింగ్లో, ఇప్పుడు బ్యాటింగ్లో. కానీ అవతల వైపు నుంచి తనకి సపోర్ట్ ఏమాత్రం లభించలేదని చెప్పాలి. ఈసారి మాత్రం ఒక ఎలివేటెడ్ రూట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ షాట్ ఓవర్ ఎక్స్ట్రా కవర్స్ ఫర్ ఏ బౌండరీ. చాలా సేపటి తర్వాత అటు ప్రేక్షకుల్లో ఒక ఉత్సాహాన్ని తెప్పించేటువంటి షాట్. ఎస్, ఇలాంటి షాట్స్ గెలుపోటములతో సంబంధం లేకుండా ఈ షాట్స్ చూసినప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ మనం చూస్తాము. అండ్ మ్యాచ్లో కొంత మజా అనేది మనం ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ సెట్ అయి ఉన్నాడు బాలాజీ. ఇప్పటికే 24 balls 24 బంతులు ఫేస్ చేశాడు కాబట్టి ఈ 25వ బంతిని తన 3వ బౌండరీగా మలచడం మనం చూస్తున్నాం. సిద్దిపేట నుంచి రాబోయే రోజుల్లో మంచి మంచి యంగ్ క్రికెటర్స్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. వంశీ ఈ ఓవర్లో మాత్రం ఇప్పటికే 8 పరుగులు ఇచ్చున్నాడు. ఒక సింగిల్, దాని తర్వాత 3 పరుగులు ఆకాష్ నుంచి, ఇప్పుడు ఒక బౌండరీ బాలాజీ ద్వారా. ఈసారి మాత్రం గుడ్ కమ్ బ్యాక్. లైన్ పూర్తిగా మిస్ అయిపోయాడు. కీపర్ ఆల్మోస్ట్ స్టంపింగ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాట్స్మెన్ వెల్ విత్ ఇన్ హిస్ క్రీజ్. సో ఎటువంటి ప్రమాదం అయితే జరగలేదు. ఎస్, దిస్ టైమ్ ఏ గుడ్ ఫ్లిక్. 2 అనేటువంటి మొదటి పిలుపు, కానీ ఫీల్డర్ నేరుగా బాల్ మీదకి రావడంతో ఒకే ఒక్క పరుగు. రైట్ స్క్రీన్ ఎదురుగా నిలబడతారు ఎవరైనా? మీరు క్రికెట్ ఆడుతున్నారా? ఏయ్, హైదరాబాద్ 15వ ఓవర్ కూడా పూర్తి చేసుకున్నారు. స్కోర్ అయింది 79. 4 వికెట్ల నష్టానికి 79 for 4. 30 బంతుల్లో 104 పరుగులు. ఓవర్కి 21 స్కోర్ చేయాల్సిన అవసరం. సో మీరు చెప్పిన 5-6 ఓవర్లు భారీగా రావాలి అన్నారు. చివరికైనా అది ప్రయత్నిస్తారేమో చూడాలి హైదరాబాద్ టీం. అది చేశారంటే అద్భుతమే. మరీ అతిశయోక్తి వద్దు. భారీగా రావాలన్నాను కానీ బాహుబలి రావాలనలేదు నేను. ఖచ్చితంగా 2-3 సిక్సర్స్ అయితే రావాల్సిన పరిస్థితి. ఇంకా ఇన్నింగ్స్లో మనము బౌండరీ సిక్సర్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే, ఒక సిక్సర్ లభించింది బాలాజీ బ్యాట్ నుంచి. అండ్ బౌండరీస్ విషయానికి వస్తే కేవలం 3 బౌండరీలు. మిథున్ ద్వారా 1, బాలాజీ ద్వారా 2. ఇంతకు మించి అద్భుతమైన బౌలింగ్ ఈ టోర్నమెంట్లో ఇంతవరకు మనం చూడలేదు. 15 ఓవర్ పూర్తయ్యేసరికి వికెట్లు అన్ని పడ్డా సరే కనీసం 95, 100, 105 వరకు చూసాం. కానీ మరి 79 కంటే ఇది మొదటిసారి ఖమ్మం నుంచే.
ఎస్, మరొక రెండో పరుగు వేగంగా పూర్తి చేసుకున్నాడు. వెరీ గుడ్. ఇది కొంచెం ఇది ఆశ్చర్యకరమైనటువంటిది. ఏ దశ నుంచి కూడా మొదటి ఓవర్లో ఆఫ్ కోర్స్ రెండో బాల్కే వికెట్ కోల్పోయింది, అర్థం చేసుకోవచ్చు. కొంత బ్యాలెన్స్డ్గా ఆడేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. బట్ ఆ తర్వాత ఈటగాడికి ఉత్సాహాన్ని అందిస్తాయి అటువంటి. ఎస్, మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మరొకసారి ఒక లీవింగ్ ఏడ్జ్. థర్డ్ మ్యాన్ ఫీల్డర్ సర్కిల్ లోపల ఉండటంతో అనదర్ బౌండరీ. ధైర్యవంతుల్ని అదృష్టం వరిస్తుంది అంటారు. సో బాలాజీకి ఇప్పుడు అదృష్టం కలిసి వచ్చి ఇంకొక బౌండరీ, కానీ చాలా తక్కువగా చూస్తున్నాం. క్రితం బౌండరీకి ఈ బౌండరీకి కనీసం ఒక 4 ఓవర్ల గ్యాప్ అయితే కనిపించింది. ఈసారి ఆన్ ది ఆన్ సైడ్ మరొకసారి 2 ఇస్ ద కాల్. బట్ ఒకే ఒక్క పరుగు. బ్యాట్స్మెన్ సహజంగానే తను ఆడినటువంటి ప్రతి షాట్కి 2 రన్స్ లభిస్తాయి అనుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ ఫీల్డర్లు అంతే క్విక్గా దానికి రెస్పాండ్ అయ్యి బౌండరీని ఆపటం, బౌలింగ్ని అదే బాల్ని ఫీల్డ్ చేయడంతో ఒక్కొక్కసారి ఒకే ఒక్క పరుగుతోటి సెటిల్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం. దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది బాల్ ట్రావెలింగ్ టైం. ఈసారి మాత్రం చాలాసేపు గాల్లో ఇద్దరు ఫీల్డర్లకి ఆ చేజ్ అనేటువంటిది సక్సెస్ఫుల్ చేజ్. మై గుడ్నెస్, బౌండరీ సేవ్డ్, ఓన్లీ 2 runs scored. ఆకాష్ భారీ షాట్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాడు, కానీ ఖమ్మం యొక్క బౌలింగ్ చాలా కన్సిస్టెంట్గా ఉందని చెప్పాలి. దానికి కారణం వాళ్ళ యొక్క లైన్ అండ్ లెంత్. ఎప్పుడు కూడా డిసిప్లిన్ని మర్చిపోకుండా డిసిప్లిన్డ్ బౌలింగ్ వాళ్ళకి ఈ రోజుని రిజల్ట్ అనేటువంటిది అందిస్తూ ఉంది. స్టిక్ ఆన్ టు ది బేసిక్స్. చూడొచ్చు మరొకసారి బ్యాట్స్మెన్ క్రీజ్ వదిలి బయటికి మరొకసారి పాయింట్ మీదుగా ఆడేటువంటి ప్రయత్నం. లైన్ పూర్తిగా మిస్ అయ్యాడు. కేవలం లైన్ అండ్ లెంతే కాకుండా స్పీడ్ ఆఫ్ ది బాల్ని వేరియేషన్స్ చూపిస్తూ ఉన్నారు. మరొక సక్సెస్ఫుల్ ఓవర్ ఫర్ ఖమ్మం. 16 ఓవర్ ముగిసేసరికి స్కోర్ అయింది 89, 4 వికెట్ల నష్టానికి. సో ఇప్పటి నుంచి ఓవర్కి 20 కొట్టిన అవకాశం లేదు. 24 పరుగులు కావాలంటే ప్రతి ఓవర్కి ప్రతి బాల్ 4 కొడితే బౌండరీ సాధిస్తే తప్ప అవకాశం లేని పరిస్థితి. 94, 24 బంతుల నుంచి కేవలం 24 బౌండరీలు. అదే జరిగేట్లయితే ఖచ్చితంగా వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయబడుతుంది ఈ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 క్రికెట్ లీగ్లో. ఇప్పటికే క్రికెట్లో చాలా అద్భుతాలు జరిగాయి, కానీ ఈ రకమైనటువంటిది 4 ఓవర్స్ అంటే అన్ని బాల్స్ కూడా బౌండరీలు అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. అది మరొకసారి స్వీప్కి ప్రయత్నం, లైన్ పూర్తిగా మిస్ అయిపోవడంతో నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి ఎటువంటి రన్ లభించలేదు. విశాల్ యాదవ్ యొక్క ఆఖరి ఓవర్, ఒక వికెట్ తీసున్నాడు. వంశీ ఇప్పుడు బౌలింగ్ 3వ ఓవర్. వికెట్ దక్కకపోయినా తను మొదటి ఓవర్ నుంచి బ్యాట్స్మెన్ ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాడు. అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ బౌల్ చేయడం. లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నప్పటికీ రైట్ హ్యాండెడ్ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నా కూడా మరొక సింగిల్ మాత్రమే. ఈసారి మాత్రం చూడచక్కనైనటువంటి షాట్, గుడ్ లాఫ్ట్. బట్ మిడ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ అక్కడే కాచుకొని ఉన్నాడు. ఒకే ఒక్క పరుగు. షాట్ని చెక్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తోంది. అండ్ ఇప్పటికే క్రీజ్లో సెట్ అయిన బాలాజీ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఎలాంటి బంతులనైనా చాలా సులువుగా ఎదుర్కొని రన్ స్కోర్ చేస్తాడు.
And మరొకసారి Akash. మిస్టైమ్డ్ ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ ఆన్ టు ది ప్యాడ్స్. ఆకాష్ కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో 9 బంతులు ఇప్పటిదాకా ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఒక్క బౌండరీ కూడా లేకపోవడంతో తన ఫోకస్ అంతా వేగంగా పరుగులు చేయాలనే ఆలోచనలోనే ఉంటుంది. అందులో ఇదొకటి. మరొకసారి నేరుగా వికెట్ ఫీల్డర్ దగ్గరికి. బ్యాట్స్మెన్ని బీట్ చేసిన, మిడిల్ నుంచి టైం చేసిన డాట్తోనే ఫినిష్ చేయడం చూస్తున్నాం. దీంతో 17వ ఓవర్ పూర్తయింది. 92 4 వికెట్ల నష్టానికి. ఈ ఓవర్లో 3 పరుగులు మాత్రమే లభించాయి వంశీ నుంచి. ఇంకా ఈక్వేషన్ గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది. 3 ఓవర్లు పూర్తయితే మ్యాచ్ పూర్తవుతుంది. ఓన్లీ ఫార్మాలిటీస్ టు బి ఫినిష్డ్ నౌ. నథింగ్ మోర్ టు సే అబౌట్ దిస్. కాకపోతే పరుగులు చేయకపోయినా కూడా కనీసం వికెట్ మీద నిలబడేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేశారు హైదరాబాద్ బ్యాట్స్మెన్. పూర్తి కోటా ఆఫ్ ఓవర్స్ ఆడేటువంటి ప్రయత్నం. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మితుల్ని డెఫినెట్గా మెచ్చుకోవాలి. అండ్ 5వ వికెట్ కోల్పోయారు ఈసారి. అన్ఫార్చునేట్గా బాలాజీ హాఫ్ సెంచరీ చూసే అదృష్టం లేదు. హాఫ్ స్టంప్కి ఎడంగా పిచ్ అయినటువంటి దాన్ని కట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం టైమింగ్ సరిగా కుదరలేదు. దాంతో పాయింట్ వెయిటింగ్, ఫీల్డర్ వెయిటింగ్ ఎట్ దట్ పొజిషన్. సో నేరుగా అతని చేతుల్లోకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. 5వ వికెట్ని కోల్పోయిన హైదరాబాద్. ఈ 5వ వికెట్ ఇంతవరకు ఎక్కువ పరుగులు చేసినటువంటి బాలాజీ వికెట్. అజార్ యొక్క మొదటిది, టీం యొక్క 5వది. 32 బంతులు 41 పరుగులు. అందులో 4 బౌండరీలు ఉన్నాయి, ఒక సిక్సర్ ఉంది. 92 5 వికెట్ల నష్టానికి. రన్ రేట్ 32కి చేరింది. ఈ పరిస్థితుల్లో రిక్వైర్డ్ రేట్ అది చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉండదు నిజంగానే. ఎందుకంటే చూసేటువంటి ప్రేక్షకులకి తెలుసు, క్రికెట్ లవర్స్కి తెలుసు, చూస్తూనే ఉన్నారు. ఫార్మాలిటీ ఓన్లీ టు బి కంప్లీటెడ్. బ్యాట్స్మెన్కి ఆ విషయం అర్థమై నిదానంగా సింగిల్స్ తీసుకునే పనిలో ఉన్నారు. క్రీజ్లోకి వచ్చినటువంటి కొత్త బ్యాట్స్మెన్ జగదీష్ యాదవ్. సో బౌలింగ్లో ఒక 2 వికెట్లు తీసినప్పటికీ బ్యాటింగ్లో తను 7వ స్థానంలో రావటం. మొదటి బంతిని ఫేస్ చేయబోతున్నాడు. ఫేస్ చేశాడు. గోయింగ్ ఫర్ పుల్. ఆకాష్ ది లైన్ అగైన్. డాట్ బాల్. ఆకాష్ 13 బంతులు ఆడి 12 మిస్ టైమ్ షాట్. ఓన్లీ 1 run, but of course they are going for a chance of run out meantime. But second run successful గా కంప్లీట్ చేసుకోగలిగారు. Dare. What a delivery it is. Slipped out of the hands of the bowler. పెద్ద ఫుల్ టాస్ గా నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి. అనదర్ డాట్ బాల్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నాన్ స్ట్రైకర్ ఆల్రెడీ హోప్స్ని వదిలేశాడు. అనదర్ వికెట్, 6th వికెట్ రన్అట్ రూపంలో. దీంతో 6వ వికెట్ కోల్పోయారు. వంశీ నుంచి చక్కని త్రో.
జగదీష్ యాదవ్ యొక్క డిస్మిసల్ని చూస్తున్నాం. మరి ఒక భారీ తేడాతో గెలిచే అవకాశం ఉంది ఖమ్మం టీంకి. మొత్తానికి విజయంతో పాయింట్లే కాదు, అటు నెట్ రన్ రేట్ కూడా చాలా చక్కగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎస్, రన్అట్ తర్వాత ఒక క్లీన్ బౌల్, భారీ షాట్కి ప్రయత్నం, స్వీప్ చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో లైన్ పూర్తిగా మిస్ అయిపోయాడు. క్లీన్ బౌల్డ్, సో లాస్ట్ దైర్ 7. ఖమ్మం నిజంగా వాళ్ళతో వాళ్ళే పోటీ పడుతున్నట్టుగా ఉన్నారు. నిన్న చూస్తే కరీంనగర్ మీద 88 పరుగులతో గెలిచారు. 68కే కరీంనగర్ని ఆల్అౌట్ చేయడం చూసాము. సో ఇవాళ హైదరాబాద్ ఎక్కువ పరుగులు చేశారని చెప్పాలి. 18 ఓవర్ పూర్తయ్యాక స్కోర్ అయింది 95, 7 వికెట్ల నష్టానికి. ఇప్పటికీ 88 రన్స్ నీడెడ్. ఓన్లీ లాస్ట్ 2 ఓవర్స్ మిగిలి ఉన్నాయి ఈ ఇన్నింగ్స్లో. Mahesh Chaudhary coming for his 4th over and penultimate over of the innings. First spell very successful, 3 overs, 2 wickets. సో మరొకసారి తన యొక్క బౌలింగ్ మార్క్ వద్ద ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ప్లేయింగ్ 11లో ఉన్నటువంటి ఎవరు బౌలింగ్ చేసినా ఇబ్బంది అయితే కాదు ఖమ్మం టీంకి. ఆల్రెడీ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మలుచుకొని ఒక భారీ విజయం కోసం ఉన్నారు. నెట్ రన్ రేట్ కూడా చాలా యాడ్ అవుతుందని చెప్పాలి మిగతా టీమ్స్తో పోలిస్తే ఖమ్మంకి. ఎందుకంటే ఎంత తక్కువ అనుకున్నా 50 పరుగులతో అయితే ఈ మ్యాచ్ గెలిచే అవకాశం ఉంది. ఆకాష్ కుర్రే తర్వాత వచ్చినటువంటి బ్యాట్స్మెన్, సో ప్రతి ఒక్కరు బౌలర్సే కాబట్టి అంతగా ప్రభావం చూపించలేకపోవచ్చు. మహేష్ చౌదరి 4 బంతులతో తన స్పెల్ పూర్తి చేసుకుంటాడు. పూర్తిగా బీట్ అవడం చూస్తున్నాము. చాలా మామూలు విషయంగా, సాధారణ విషయంగా కనిపిస్తుంది. హైదరాబాద్ టీం ఎప్పటికప్పుడు పేస్ అయినా స్పిన్ అయినా బీట్ అవుతున్నారు. టైమింగ్ చేయడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ 111 బంతుల్లో కనీసం 70-75 డాట్ బాల్స్ బౌలింగ్ చేశారంటే ఖమ్మం ఎంతగా ఈ టోర్నమెంట్కి ప్రిపేర్ అయ్యారో తెలుస్తుంది. కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. దట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ లెగ్ బైస్ రూపంలో ఇన్నింగ్స్ ముగింపబడి ఇన్నింగ్స్. ఎస్, హైదరాబాద్ 20 ఓవర్లు ఆడి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యువర్ కమ్బ్యాక్. యువర్ హోప్స్ ఆర్ స్టిల్ అలైవ్ ఇన్ ది టేబుల్. 20 ఓవర్లు ఆడి 106, ఇన్ఫ్యాక్ట్ 107 స్కోర్ చేయగలిగారు హైదరాబాద్. అండ్ ఖమ్మం 75 పరుగులతో విన్ అయ్యారు. కంగ్రాచులేషన్స్. సో పాయింట్స్ టేబుల్లో స్థానాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటారు ఖమ్మం. 2 టీమ్స్ మధ్య హ్యాండ్ షేక్స్ చూస్తాము. ఇక్కడ వెనక నిలబడ్డారు. సో మొదటి మ్యాచ్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. ప్రజెంటేషన్ తర్వాత రెండో మ్యాచ్ మనం మొదలు పెడతాము. సో వ్యూయర్స్ చూస్తూనే ఉండండి హెచ్సిఏ అండ్ ఎంబీఎల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ యూట్యూబ్లో. మీ యొక్క సపోర్ట్ కోసం చాలా చాలా థ్యాంక్స్.
ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి